வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ இன்னைக்கு திருப்பி உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். அண்ட் இன்னும் யாரும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனிமேல் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய வணக்கங்கள். வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து லதாம்மா வந்து இறந்த அன்னைக்கு, அதாவது நம்மளோட பாரத் ரத்னா லதா மங்கேஷ்வர் அவர்கள் இறந்த அன்னைக்கு என்னென்ன இன்சிடென்ட் நடந்தது, அதாவது இந்த புலிவுட்ஸ் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, எந்த லெவலுக்கு போவாங்க, எவ்வளோ சீப்பான பிஹேவியர் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா அன்னைக்கும் வந்து அவங்க அதை செய்யறதுக்கு தவறல. ஸோ அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுல மெயினா வந்து திக்குவாயனை பத்தியும், அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டங்கி அங்கிதா பத்தியும், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மலைக்காரான்னு ஒரு சாத்தான் வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் வெல்கம் விஜய்ஜி ஆன் த ஸ்கிரீன். விஜய்ஜி வணக்கம். விஜய்ஜி. எஸ், தேங்க்யூ மித்ராஜி. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே எல்லாருக்கும். சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இன்னும் யாரும் வந்து ஜாயின் பண்ணல, பட் வரவங்களுக்கு எஸ் நீங்கள் மறுபடியும் கேட்டிங்கன்னா வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். எஸ் மித்ராஜி, நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறது இது கூட ஒரு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். ஐ மீன், எப்படி இந்த நம்மளுக்கு இந்த பாலிவுட் பற்றி நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். எந்த அளவுக்கு இவங்க இந்த பாலிவுட்டை கீழே இறங்கி வேலை செய்வாங்க, இல்லை எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பாலிவுட்டுக்கு மரியாதையா சரி, இல்லை வேல்யூஸ் அப்படின்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸோ எதுவுமே வந்து ஸோ அதுல ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் இறந்த அன்னைக்கு இல்ல அவங்கள இறுதி லாஸ்ட் ஒரு நிமிஷம், நம்ம லைஃப் வருதா செக் பண்ணீங்களா? ஏன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் எதுவும் வரல, சுத்திட்டு இருக்கு. வெயிட்டிங் ஃபார் ரோஸ்ட்னு வந்திருக்கு ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட். ஃபைன், ஓகே. யுவனாஜி வந்திருக்காங்க ஆஃப்டர் லாங் டைம். வாங்க, வணக்கம் யுவனாஜி. எஸ், சொல்லுங்க. ஓகே, சோ அதுதான் நீங்க நல்லவேளை செக் பண்ணிக்கணும் அப்பப்போ சம் டைம்ஸ். ஆமா, லாஸ்ட் டைம் அப்படிதான் ஆச்சு, நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம், அதுக்கப்புறமா ஏதோ கமெண்ட்ஸ் வராதனால எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு. பட் அதேதான், பாலிவுட் எந்த அளவுக்கு போகும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. அகெயின் இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் விஷயம். நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க, நம்மளுக்குன்னு இல்லை, நம்ம நாட்டுக்கு பிடிச்சவங்க, நம்ம நாட்டுக்காக எவ்வளவோ பண்ணிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் பாடல் துறையில சோல்ஜர்ஸ்காக அந்த பாட்டு பாடி எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு போய் இந்த மாதிரி அவமரியாதை நடந்தா, இல்ல அவங்க இறந்த அன்னைக்கு போய் இப்படி எல்லாம் பண்ணா மனசுக்கு கொஞ்சம் இல்லைங்க, ரொம்ப கஷ்டமாவே இருக்கு. அது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், இல்லாட்டி வந்து அது வேற மாதிரி அது மக்களுக்கு தெரியணும். இல்ல விஜய்ஜி, இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்களா? இன்னும் எவ்வளவோ கேவலமா திட்டலாம், அந்த அளவுக்கு அவங்க பண்ணிருக்கிற காரியம். இது எப்படின்னா வந்து எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அவங்களுக்கு வேல்யூஸோட ஐ மீன் லைக் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு துறையில கூட இன்கேஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனை வந்து வென் எவ்ரி ஒன் வந்து இவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறாங்க, எவ்ரி ஒன் உலகத்துல இவ்வளவு பேர் வந்து உலகத்துல நம்ம நாட்டுல இவ்வளவு பேர் வந்து சோகமா இருக்காங்க. அப்ப நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட அவங்க என்னென்ன சாதனைகள் பண்ணி இருக்காங்க, அது கூட அவங்கள பத்தி ஜீரோ நாலேஜ் இருந்தா கூட நம்மளுக்கு வந்து லைட்டா எப்பவுமே ஓஹோ இவ்வளவு பேருக்கு அவங்க வந்து லீடரா இருந்திருக்காங்க, இல்ல இவ்வளவு பேர் வந்து அவங்கள மிஸ் பண்றாங்க, இவ்வளவு பேர் அவங்க இறந்து போன அன்னைக்கு வந்து சோகமா இருக்காங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா ஏதோ பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து நார்மல் மைண்ட் வந்து யோசிக்கும் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காவே மரியாதை கொடுக்கும். இவ்வளவு பேர் சோகமா இருக்காங்களேப்பா, ஸோ கண்டிப்பா ஹி வாஸ் எ குட் பர்சன். அட்லீஸ்ட் அது ஹி வாஸ் நாட் எ லீடர், அவங்க ஹி வாஸ் எ குட் பர்சன். ஸோ கண்டிப்பா சோகமா இருப்பாங்க, சரி நம்மளும் கலந்துக்கலாம், நம்மளும் வந்து லெட்ஸ் ஷோ அவர் ரெஸ்பெக்ட், நம்மளும் வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலாம்னு தான் யோசிப்பாங்க. இதெல்லாம் நான் சொல்றது வந்து சாதாரண ஆளுங்க, நார்மல் பர்சன், நார்மல் மைண்ட் செட். நம்ம இப்ப பேச போறது வந்து சாதாரண ஆளுங்க கிடையாது. அவங்கெல்லாம் வந்து எப்பவுமே ஹைக்ல இருக்கிறவங்க தான். அவங்களெல்லாம் வந்து ஹியூமன் கேட்டகரியில இனிமே நான் போடுறது விட்டுட்டேன். ஐ மீன் லைக் அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷன்னா அந்த மனுஷன் தன்மை இருக்கணும், ஹியூமன் நேச்சர் இருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து இல்லைன்னா அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஹியூமன்ஸ். அது மறுபடியும் அவங்கள வந்து ஜந்து எல்லாம் நம்ம வந்து அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இதே இருக்கு, அவங்களுக்கு இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு சென்சஸ் இருக்கு, அவங்க இதுக்கு மேல அவங்க பாசத்தை காமிப்பாங்க. நம்ம எந்த ஜந்து எடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்கு வந்து அவ்வளவு பாசம் காமிப்பாங்க, அதோட இதுக்கு வந்து பாசம் காமிப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் ஸ்டேஜ் அவங்க ஒரு லைஃப்லோட ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாசத்தை காமிப்பாங்க. பட் இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரின்னு எனக்கு சொல்ல, ஏலியன்ஸ் தான் சொல்லணும்.
இவங்களெல்லாம். ஏதோ நம்ம ஏலியன்ஸ்க்காவது நாட்டுல வந்து அறிவு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏலியன்ஸ்க்குலாம் கொஞ்சம் புத்தி இருக்கும். இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து புத்தி இல்ல, அறிவு இல்ல, எதுவுமே கிடையாது. மானம், ரோஷம், வெட்கம், சூடு, சொரணை எதுவுமே கிடையாது. அவன் இது பையன் வந்து வந்து சப்ஸ்டன்ஸ்ல போய் மாட்டுனான். அப்ப கூட வந்து ஃபியூனரலுக்கு வந்திருக்கான் பாருங்க. அவனெல்லாம் என்ன சொல்றது? ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத் சஷிஜி. தேங்க் யூ சோ மச் ஜாயினிங். மனோமா ஜெயந்த் வணக்கம். ஜெயந்த் சஷிஜி. வேற யாரு? யா யுவனா மனோமா, அண்ட் யுவன் மனோமா. எஸ். பட் அண்ட் சமிதாஜி. இதுதான் ஐ மீன் லைக் எப்படி சொல்லறதுன்னா, இவங்களோட கீழ்த்தனத்தை நம்ம இப்ப பேசுறோமே, நம்ம ஆக்சுவலா இவங்களோட கீழ்த்தனத்தை பேசாம நம்மளோட ஆதங்கத்தை தான் நம்ம பேசுறோம் இப்ப. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க அவங்க பண்ணதுனால நம்ம எவ்வளவு ஹர்ட் ஆயிருக்கோம், நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க நம்ம எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லேடிக்கு வந்து லாஸ்ட் ரைட்ஸ் நடக்குது. நம்ம நாட்டோட மிலிட்ரி அதுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறாங்க. ஐ மீன் நம்ம நாட்டிலே பெரிய மரியாதை வந்து மிலிட்ரி அந்த மிலிட்ரின்னு இல்ல, 3 ஆர்மி, நேவி அண்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் 3மே உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குதுன்னு அவ்வளவு பெரிய நீங்க சாதனை பண்ணிருக்கீங்க நம்ம நாட்டுக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒரு பர்சனை வந்து நீங்க அப்படி இருக்கிற ஒரு பர்சனை நீங்க வந்து இன்சல்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஐ மீன் அது யாருக்குன்னா கோவம் வருங்க. அது யாருக்குன்னா வந்து எஸ்பெஷலி நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கோவம் வரும். as a being an Indian, as a being a citizen of India, and as a being ஏன்னா இப்ப வந்து இட் பிகம்ஸ் லைக் இந்தியன் தான். ஏன்னா இந்தியா நாட்டோட மிலிட்ரி ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுக்குதுன்னா, என்னங்க நம்ம பிளாக 3 நாள் கீழே இறக்கி இருக்காங்க. திஸ் happens only அரக்கம்பத்துல. when a big leader passes away. she was not a leader. அவங்க லீடரே கிடையாது. பட் அவங்களுக்காக வந்து நம்ம பிளாக 3 நாள் வந்து மாஸ்ட் கீழே ஹாஃப் மாஸ்ட் பறக்க விட்டுருக்காங்கன்னா, அப்ப அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நீங்க போய் இப்படி பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி கீழ்த்தனமா பண்ணாங்கன்னா, கண்டிப்பாக வந்து யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஆங்கர். இது ஆங்கர் தான். இது ஆதங்கத்துக்கு மேல இது வந்து ஒரு மாதிரி ஆங்கர் தான். இது கோவமா தான் வெளில நீங்க வரும். சொன்ன மாதிரி ஒரு பிரதமர், நாட்டோட இந்திய பிரதமர் வந்து அவரு மோடிஜி வந்து அந்த லாஸ்ட் ரைட்ஸ்க்கு போய் அவரு போய் வணங்கிட்டு அந்த மலர் வளையம் வச்சுட்டு லாஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாரு. அப்ப இவங்கெல்லாம் யாரு எம்மாத்திரம்? இவங்கெல்லாம் எனக்கு புரியல. அந்த அம்மா 92 வயசு ஆகுது. அவங்க வயசு என்ன? அவங்களோட அனுபவம் என்ன? அவங்களோட நல்ல உள்ளம் என்ன? ஃபேமிலிக்காக தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டாங்க. எவ்வளோ பாடல்கள் பாடி எவ்வளோ பேரை வந்து மகிழ்விச்சிருக்கிறாங்க. எத்தனை மொழியில பாடியிருக்காங்க. அவங்களோட சாதனைகள் வந்து சொல்ல சொல்ல வந்து இன்னைக்கு அதான் சசிஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 வீக் பத்தாது. நம்ம வந்து லதாம்மா பத்தி பேசணும்னா என்ன ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அவங்க நாட்டுக்காகவும், அதாவது அவங்க குடும்பத்துக்காகவும், ஸோ மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும் நல்ல பாட்டுகள் மூலியமா. நல்லா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து எத்தனை 7 டிகேட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டினியூஸா அவங்க பாடியிருக்காங்க நம்மளோட ஜெனரேஷன் வரைக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து எவ்வளோ மரியாதையோட எவ்வளோ அவங்க வந்து ஷி டிசர்வ் மோர் அண்ட் மோர் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் எவ்ரிவன். அதுதான் சொல்லுவாங்க, உங்களால ரெஸ்பெக்ட் பண்ண முடியலையா, கம்முன்னு இரு, நீ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாத. டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது தான் கோவம் வருது. ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னா கூட எல்லாரும் வந்து சைலண்டா இருந்தாங்களா, ஓகே ஃபைன், உங்ககிட்ட அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். சுஷாந்த் இறந்த அன்னைக்கு யாருமே கமெண்ட் பண்ணலையா, அவ்வளவுதான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனா அதே வந்து சுஷாந்த் இறந்த அன்னைக்கு ஏதாவது வேற தப்பா கமெண்ட் பண்ணா இன்னும் கோவம் வரும். ஒண்ணு நீங்க பண்ணாம இருங்க, எங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பத்தி. பட் நீங்க பண்ணி இது மாதிரி தப்பான கமெண்ட் பண்ணி இல்ல தப்பான போஸ்ட் பண்ணி நீங்க என்ன வாட் ஆர் யூ ட்ரைங் டு ப்ரூவ் தட் நீங்க என்ன பண்ணாலும் நாங்க எடுத்துக்கணும், நீங்க என்ன கொடுத்தாலும், நீங்க என்ன கிராப் கொடுத்தாலும் நாங்க வந்து எடுத்துக்கிறோம், நாங்க அதான் ஓகே சொல்லணும். ஆமா இவங்க பெரிய ஆளுங்களா? அப்படி என்ன நீங்க பெரிய ஆளுங்க? நீங்க என்னத்த சாதிச்சிட்டீங்க சொல்லுங்க? தப்பான வழியில போய் இல்ல. அப்கோர்ஸ் நாங்க கொடுத்த அன்புலாம் உண்மை. நாங்க உங்க மேல வச்ச பாசம் உண்மை. ஒரு ஃபேன் வந்து உங்களுக்கு கதறி கதறி உங்களுக்கு பாசம் கொடுத்துருக்கான், லவ் கொடுத்துருக்கான். அதுல எல்லாம் 1% கூட அதுல வந்து இதே கிடையாது, கலப்படமே கிடையாது. எல்லாம் அவ்வளோ அவ்வளோ ஹார்ட்ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து லவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நீங்க என்ன ரிட்டர்ன்ல கொடுத்துருக்கீங்க? என்ன கொடுத்துருக்கீங்க எங்களுக்கு? நம்மளுக்கு லவ் விடுங்க, அவங்களோட கலீக்ஸ் அவங்களுக்காக பாட்டு பாடி அவங்களெல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஹிட் படத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களுக்கே மரியாதை இல்ல. நம்மளுக்கு அவங்களாம் எங்க அதேதான். கொடுக்க போறாங்க? அவங்க யாருமே அவங்களுக்கு நேத்து கூட அதானே பேசணும். நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேற அவங்க லைஃப்ல வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த மோரல், அந்த வாட்ஸ் லைஃப் மோரல், லைஃப் வேல்யூ கிடையாது. எனக்கு எதுவுமே வைஃப் கிடையாது முன்னாடி எனக்கு. என்ன பண்ணணும்? ஓகே, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் வைஃப் வாட் யூ மோரல்ஸ். ஷுட் டு. இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி. கிட்ஸ் நீ என்ன பண்ணணும்?
ஓகேவா? நீ கிட்ஸுக்கு முன்னாடியே நீ டிசப்ஷன்ஸ் பண்ணுவ, நீ பிகினிஸ் போட்டு சுத்துவ, அப்போ மலாய்க்கா பிகினிஸ் போட்டு சுத்துவ, அப்போ உன் பையனுக்கு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கும்? எக்ஸாக்ட்லி. வாட் ஆர் யூ டீச்சிங் உங்க உங்க உன் அடுத்த பையன் வயசுல ஒரு பையன நீ வந்து லவ் பண்ணிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருப்ப, ரிலேஷன்ஷிப்ல. அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷன் உன்னோட கேவலமான ஃபோட்டோஸ், ஜெனரேஷனுக்கு உன் உன்னோட ஃபோட்டோஸே ஜெனரேஷனுக்கு கேவலமான ஃபோட்டோஸ் இருக்கு நெட்ல போய் பார்த்தோம்னா, அப்போ உன் பையன் என்ன மரியாதை குடுப்பான்? எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. அ அகைன் இது தப்பா தப்பா சொல்லக்கூடாது. பசங்கலாம் வந்து இன்டர்நெட்ல ஃபோட்டோ சர்ச் பண்ணுவாங்க. இல்ல ஐ மீன் லைக் நார்மல் பசங்க அந்த வயசு பசங்க அதான் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஏதாவது சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா ஃபோட்டோ இருக்கா? நல்லா இருக்கா? நான் பார்ப்பேன் நான். அதே மாரி உன் பையன் ஃபோட்டோ சர்ச் பண்ணும்போது உன்னோட ஃபோட்டோ தானே வரும். சி மதர் மதர் அண்ட் சன்னுக்கு என்ன அப்புறம் பெருசா வந்து ஒரு ஒரு இது இல்ல ஃபேமிலில எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஹவ் கேன் யூ ஓகே ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரினா அப்படிதான் இருக்கும். அதெல்லாம் கூட நீங்க சொல்லலாம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடணும். பட் அப்படி கூட ஆர்கியூ பண்ணலாம். ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அந்த லைனே அப்படிதான்ப்பா. எங்களோட எங்களோட ஆனா, ஒன்ஸ் ப்ரொஃபஷன் அந்த ஒன்ஸ் மாதிரி. யூ ஆர் மேரிட், நீ கொஞ்சம் குறைச்சுக்கலாமே! நீ வந்து அப்படியே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதே! இல்ல பட் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல. அதான் ஐ மீன் சொல்றேன். அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்குல்ல. சரி, நீங்க நம்ம வந்து என்ன விஷயம் சொல்ல வரான்னே தெரியாம மக்கள் வந்து குழம்பிட்டு இருக்க போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ம். விஷயத்த என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்ப்ளைன் எஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து மித்ராஜி. யா. மோடிஜி அது லாஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் அது பண்ண அது பார்க்கணுமா நீங்க? அத குடுக்க அது சென்ட் போட்டா பண்ணவா? மக்களுக்கு தெரியும். எவ்வளோ வந்து ம். அம் ஒரு நிமிஷம் இது நான் அந்த கமெண்ட்ஸ் இதுல எடுத்துறேன். எவ்வளோ பேனர்ல. ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா நம்ம இந்தியா நான் நேத்து கூட சொன்னேன். நான் ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்ணேன் மக்களே. நம்ம லதாஜி அவர்கள வந்து இவ்ளோ இவ்ளோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா ஒரு கம்ப்ளீட் மிலிட்டரி சல்யூட் குடுத்து, அவங்களோட அவங்களோட அந்த லாஸ்ட் பாடிய கூட எல்லா மிலிட்டரிஸ் தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. எடுத்துட்டு வந்து எரிச்சாங்க. அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப ஐ ஃபெல்ட் ரியலி குட். ஓகே. இதாச்சும் நல்லா இதெல்லாம் தெரியல எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ ஷுட் அ இது யார் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் யாருக்கு நடக்காது. சொல்லணும்னு. ஆமா, விஜய்ஜி தேங்க்ஸ் இது யாருக்கும் எல்லாருக்கும் நடக்காது இல்ல? கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. இப்ப இது அதுவும் வந்து தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. மோடிஜிக்கு சொல்லணுமா? இல்ல யார் பண்ணாங்க? யார் ஹூ டுக் ஓவர் திஸ் ஒன் அண்ட் பண்ணாங்கன்னா, தேங்க்ஸ் டூ தட் பெர்சன். தட் நம்ம லதாஜிக்கு அவங்க வந்து இவ்ளோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா வந்து இல்ல எல்லாம் பண்ணாங்க. பாலிவுட்ல ரிஷி கபூர் இறந்தாரு. யாரும் போய் பார்க்க கூட முடியல. கொரோனா டைம்ல. ம். ஆனா இவங்க பார்த்தீங்களா? எவ்ளோ வந்து ஒரு ஒரு ராயல் செண்ட் ஆஃப் அவங்களுக்கு. அவங்கள எடுத்துட்டு போம்போது கூட அவ்ளோ கூட்டம் ரோட்ல. ஆ ம். அவங்க கூட அந்த வண்டி சுத்தி ஜென்ரலா நம்ம ஊர்ல லீடர்ஸ்லாம் பெரிய பெரிய லீடர்ஸ்லாம் இறந்து போனாங்கன்னா எல்லாம் அந்த மாதிரி போவாங்க. பட் இவங்கலாம் வந்து லீடர்ன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஷி வாஸ் எ கிரேட் லேடி. ஷி வாஸ் எ கிரேட் லேடி. இல்ல அததான் சொல்றேனே. இவ்ளோ வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அவங்களுக்கு. ஆனா सम्मानित लता दीदी के निधन के बाद से पूरा देश ஒரு सदमे ஃபிளாக் में है। स्वर कोकिला के पार्थिव शरीर को उनके मुंबई वाले घर प्रभु कुंज भवन लाया गया, जहां फैंस समेत दिग्गज राजनेता सितारे ம். ஸோ இங்க இவரு வராரு பார்த்தீங்களா? இங்க தான் வி ஆர் ஜஸ்ட் வாண்டட் டூ சே. இத நான் போடவா? ப்ளே பண்ணவா? எஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்லணும். அவங்களுக்குலாம் அந்த நம்ம ம். இந்தியன் ஃபிளாக் போடுறதே வந்து இட் வாஸ் சோ ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஃபார் ஃபார் லதாஜி. அதே வந்து அவங்க சோல் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு கண்டிப்பா. நிஜமாவே என் கண்ல தண்ணி வருது. எனக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்தியன் ஐ ஃபீல் இந்தியன் கூஸ் பம்ப்ஸ். ஃபிளாக் போடுறதுலாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியா போட மாட்டாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு இந்தியன் ஃபிளாக் போட்டுன்னு அவங்க மேல போட்டிருக்காங்கன்னா, அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து டீக்ரேட் பண்ணாங்கன்னா, அந்த மாதிரி பர்சனை இன்சல்ட் பண்ணாங்கன்னா, அப்பதான் வந்து யா ரொம்ப கோவமா இருக்கு. எஸ் மித்ராஜ். இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்றது இந்த 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 திக்குவாயன். திக்கு வாயனெல்லாம் இவனெல்லாம் வேற ஏதோ பேர் வைக்கணும் மித்ராஜ் இவனெல்லாம். திக்கு இவனுக்கெல்லாம் அதோட வாயன்லாம் இன்னும் கிடையாது. கேவலமான இவனெல்லாம் வேற ஏதோ பேரு. பேர் வைக்கணும் இவன. இவனை கண்டிப்பா. பாருங்க. பாபு இவன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பூலாம் வைக்கிறான் நம்ம லதாஜி அஹ், அஹ், அங்க முன்னாடி. பட் ஆனா என்ன பண்றாங்க, இது ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரவர்சியா போச்சு. இது நேத்து சசிஜி கூட இதை பத்தி பேசினாரு. பட் பாருங்க என்ன பண்றான்னு பாருங்க. ஆல்சோ Shashiji, they are always in hype, what they with the D substance. So they don't have any ட்ரூ. brains at all. What brains they have? ஒரு நிமிஷம் நான் ப்ளே பண்றேன். ஐ திங்க் கொஞ்சம் लता मंगेशकर के अंतर मीडिया यूजर्स की नजर से देख मंगेशकर जी इस ஓகே दुनिया இந்த வீடியோ जिसे இல்ல देख यूजर एक्ट्रेस सोशल मीडिया டிஃபரெண்ட் வீடியோ यूजर्स की नजर से நினைக்கிறேன். I'll just remove this video and I will play that video. Okay. ஷியோர் Sorry. மித்ராஜி. ஓகே நீங்க சொல்லுங்க நான் இல்ல அதான் ஐ மீன் இந்த சசிஜி கூட சொன்ன மாதிரி தான் இவங்க கிட்டலாம் வந்து வேற என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். பிளஸ் அகெயின் அவங்க எல்லாம் பார்த்தா வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இருந்து வந்திருந்தா இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களா? ஏன்னா
இது இது இப்ப இவங்க வேற ஜாதிக்காரங்க இல்ல இவங்க வேற அதெல்லாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த மலாய்க்காரரும் சரி, அங்கிதா லோகண்டே சரி, அவங்க என்ன ஜாதி, அவங்க நம்ம ஜாதிக்காரங்க தானே அவங்கலாம். நம்ம ஏன் அதை பத்தி பேசணும்? அதுதான். சோ இந்தியன்ஸ் இல்லங்க. அவ்வளவுதான், நோ ஜாதி. இந்தியன்ஸ் அதேதான். அவ்வளவுதான். இந்தியன்ஸ் கூட இல்ல, இவங்கெல்லாம் தேர் நாட் இந்தியன்ஸ் மித்ராஜி. மலைக்கா அதான் வந்து பேசணும். அவங்க அம்மா வந்து ஐ திங்க் ஃப்ரம் கேரளா. Yeah, they are not Indians. They don't have any value or any even single percent of Indian left in them. So we can't call them Indians. Indians are இருந்தா கண்டிப்பா they will feel a little bit also for their Today, actions. several celebrities சாரி விஜய்ஜி, தெரியாம ரிப்ளை ஆயிடுச்சு. இல்ல yeah. and family. Shah Rukh Khan also paid tribute to the legendary singer. While paying his respect, the actor was seen taking off his mask for a brief moment and immediately placing it back on. On seeing that, a considerable segment on Twitter slammed the actor for allegedly spitting on Latha Mangeshkar's body. According to reports, in Islam, spitting carries a special meaning, especially to இல்ல, who is he actually first of all to அது பண்றதுக்கு யார் இவன் முதல்ல? இது yes. இவன் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு எந்த ஃபியூனரல்ல போய் பண்ணியிருக்கானா? இல்ல அப்படியே சொல்றாங்க அவன் பண்ணா கூட நேத்து சசி சார் சொன்ன மாதிரியே அந்த தலையில அந்த கேப் எதுவுமே இல்ல, அந்த ஸ்கார்ஃப் எதுவுமே இல்ல. பிளஸ் ஒன்லி அந்த மதத்துல சேர்ந்தவங்களுக்கு தான் பண்ணணும். ஆமா, அது நீ உன்னோட மதத்துல இருக்கவங்க போய் பண்ணு, ஓகே. அத பண்ணாம நீ இங்க லதாமாக்கு நீ பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்னொருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க, நீ மாஸ்க் எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. why did you remove your mask? இந்த பேண்டமிக்ல நீ மாஸ்கே ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் நீ அது துவா பண்ணா கூட நீ மாஸ்க்ல பண்ணலாமே, ஏன் நீ வெளியில பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் கேக்குறாங்க. இது அந்த மதத்தை சார்ந்தவங்களே கேக்குறாங்க, நீ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, இதெல்லாம் பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட் நீ பண்றது, மீடியா கோசம் இதெல்லாம் பண்ணிருக்க, இல்ல வேற எதுக்கா, உன்னோட உள் அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது, எங்களுக்கு தெரியல. எக்கச்சக்கமான அழுக்கு வச்சிட்டு இருக்கானுங்க இவங்கெல்லாம். என்ன மாதிரி ஒரு ஐ மீன் லைக் கேட்டா நான் அதான் துவா பண்ணேன், நமாஸ் பண்ணேன், பட் சொன்ன மாதிரி நீ தேவையே இல்ல. நீ பூ வச்சுட்டு நீ பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இல்ல நான் பண்ணணும், அது பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருந்துச்சு சொன்னா கூட, அப்ப அது எப்படி நாங்க அதை நாங்க எக்ஸெப்ட் பண்ண முடியும்? நீ தப்பான எண்ணத்துல பண்ணலன்னு எப்படி நாங்க அதை எடுத்துக்கிறது? இப்ப நாங்க எந்த எண்ணத்துல, நல்ல எண்ணத்துல என்ன விஷயம் பண்ணிருக்காங்க? ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அவங்க நல்லது பண்ணிருக்காங்க நாட்டுக்காக? they have earned so much, okay, from India. But always நீங்க you take photograph with ISI people, okay. அதுக்கப்புறமா நீங்க எப்பவுமே வெளிநாட்டுல போயிட்டு இந்தியாக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ணணும் அதான் பண்ணுவீங்க. என்ன நல்ல காரியம் நீ பண்ணிருக்க இந்தியா? சுஷாந்த் அவ்வளவு ஃபேனு, அவனுக்காக நீ ஒரு ட்வீட் பண்ணிருப்பியா? என்ன மித்ராஜி தப்பான கேள்வி. சுஷாந்துக்காக இவங்க இந்தியாக்காகவும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம மக்களுக்காக. இந்தியாக்காக சுஷாந்த் கூட பிகம்ஸ் இந்தியால தான் வருவாரு. சுஷாந்த் கூட இந்தியாக்காக நீ என்ன பண்ணிருக்க? நீ அவ்வளவுதான் கேள்வி. இவ்வளவு நாங்க மக்கள் கொடுத்த ஆதரவு, மக்கள் கொடுத்த லவ் எல்லாமே எங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் யூஸ் பண்றீங்க. எங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா தான் எங்க குழந்தைங்களை தான் கடத்துறீங்க, எங்க பொண்ணுங்களை தான் வச்சு நீங்க இது பிசினஸ் பண்றீங்க. எங்க எல்லா என்ன சொல்றது உறுப்புகள்லாம் நீங்க இது பண்றீங்க. எல்லாமே எங்களை அகேன்ஸ்டா தான் பண்றீங்க. எதுக்காக உங்களை எல்லாம் நாங்க இங்க இன்னும் விட்டு வைக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியல. எங்களுக்கு லா தான் கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. சோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த அங்கிதா லோகண்டே இதை பத்தி போடுவோமா? இல்ல dignity and dressing up. I wondered why Mumbai males flood clothes but their wear torn dog bite pieces as clothing. Maybe they live dog's life. துணிலாம் இன்னைக்கு கூட மித்ராஜ் ஏதோ ஒரு போட்டோ பார்த்து கேட்டாங்களே, எதுக்குமா உனக்கு துணி? அதை கூட எடுத்துட்டு நீ டோட்டலா நியூடாவே பிக்சர் கொடுத்துட்டு போ, சொல்லிடு இது மாதிரி இட்ஸ் நியூட் பிக்சர் சொல்லிட்டு போய். சங்கி பாண்டேயோட பொண்ணோட இதுதான். எதுக்கு நீங்களாம் போடுறீங்க? போடாமலே இருங்க. அது ஒன்னு சுத்திட்டு இருக்கும் பாருங்க, அந்த ஜவேத் அக்தரோட பொண்ணா, சார் பேர் என்ன, அனன்யா பாண்டேவா, சங்கி பாண்டேயோட பொண்ணு, ஏதோ ஒரு பொண்ணு. ஆமா ஜாவேத். அதுக்கு மேல எதுக்குத்தான் ட்ரெஸ் போடுதுன்னு தெரியல. இதுங்கெல்லாம் ஏன் இங்க வந்திருக்குங்க? அவங்க வேற ஒரு நாட்டுக்கு போய் தொலைய வேண்டியதானே? எவ்வளவு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு, போய் தொலைய வேண்டியது தானே. திக்குவாயனை யார் அழைத்தார்கள்? ஆன்டி இண்டியன் நாத்தால் வாயன், நல்ல பேர். அதேதான். இல்ல சரி, நீ வந்துட்டு ஒழுங்கா பண்ணிட்டு போய. நீ அங்க உன்னோட திமிர்த்தனை காட்டுற பாத்தியா? ஐ மீன் லைக் அதுதான் இட்ஸ்
இட்ஸ் அன்பியரபிள். அதெல்லாம் ஒத்துக்கவே முடியாது. நீலாம் யாரு நீலாம்? இன்னும் அவள்தான் எல்லாத்துக்கும் டைம் வரும். என்ன சொல்லுவாங்களே, அது ரொம்பிடுச்சு உன்னோட 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 எல்லாம் ரொம்பிடுச்சு. நீ எல்லாம் இட்ஸ் கோன கம் டவுன். அவள்தான் கீழே வர போறீங்க. நீங்க வந்துட்டீங்க. உங்க அழிவுலாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இல்ல மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான். இது படிச்சீங்க சஷிஜி. ப்ராப்ளம் வித் பாலிவுட் பீப்புள் இஸ் that 60-year-olds are behaving like 20 years old. What maturity can we expect from the people? Exactly. யங்கர் பீப்புள். லேண்ட் கிராபிங், அப்புறம் கடத்துறது, இதுதான் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். வேற என்ன தெரியும்? இல்ல எக்ஸாக்ட்லி. ஐ மீன் லைக் அதேதான் மறுபடியும் ஐ மீன் லைக் போட்டோஸ் எடுக்கிறது. எல்லாம் அவ்வளவு வயசானவங்க எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ஐ மீன் லைக் அறிவே இல்லாம பண்ணா அதான் அவங்க உங்களோட அடுத்த ஜெனரேஷன் அதான் அப்படிதான் இருக்கும். அவங்களோட அடுத்த ஜெனரேஷன் கிட்ட நீங்க நம்ம என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் சொல்லுங்க? எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது. பிளஸ் அதே மாதிரி டேலண்ட் கீலண்ட்லாம் எல்லாம் குப்பையாயிடுச்சு. எதுவுமே கிடையாது அங்க அவங்க கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் 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 டோட்டலி கான். என்ன சொல்லுவாங்க, உள்ள இருந்து பாலிவுட் அப்படியே அந்த வுட்டு சாப்பிட்டுடும் தெரியுமா, அந்த பூச்சி உள்ளுக்குள்ள இருந்து. இவங்க வந்து நம்ம நாட்டுக்கு அழிவு பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு இவங்களே அழிஞ்சிட்டாங்க. இல்ல லதாமாலாம் வந்து அவ்வளோ அவங்க வந்து அந்த ஹிந்துயிசம் அதை ஃபாலோ பண்ணவங்க, கடைசி வரைக்கும் வந்து அதுலயே வந்து இருந்தவங்க. அவங்கள வந்து நீ வந்து துவா பண்றதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட்ஸ்? ஹூ கேவ் யூ ரைட்ஸ்? எல்லாமே அதுதான் இவங்க ட்ரூ இந்தியன் சொல்ற மாதிரி சில பேர் கேட்டிருக்காங்களா, அவங்கள போய் கங்கா தண்ணி தெளிச்சா நீங்களா சும்மா இருப்பீங்களா? சூப்பரா கேட்டாங்க. அதேதான். நீங்க இறந்து போறீங்க, எங்க எங்க ஒருத்தர் வந்து வராரு, யாரோ சம்படி ஒரு ஆக்டர் ஹிந்து சுஷாந்தே வராரு, வந்துட்டு தண்ணியை தெளிச்சிட்டு போனா நீங்க விடுவீங்களா? நீங்க சுஷாந்த் விடுங்க. இப்ப நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து தொலைக்கிறாருன்னா, அவளுக்கு மனுஷன் நல்லது பண்றாருன்னா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? எங்களுக்கு இருக்க மாதிரி அகைன் இது வந்து ஜாதியை சொல்லக்கூடாது. அவனோட முட்டாள்தனத்தை தான் சொல்லணும். அவனோட முட்டாள்தனம் தான். அவன்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, இல்ல அவன் வந்து துவா பண்ற அளவுக்கு நீ பெரிய நல்லவன்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சூப்பரா சொன்னீங்க. உன்னோட துவா வந்து எங்களுக்கு தேவை. உள்ள பிகினியோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கு உன் பொண்ணு, உன் பையன் வந்து டிசப்ஷன் அடிச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருப்பான் ஜெயில. இல்ல சூப்பரா சொன்னீங்க. நீ வந்து நல்லவன் கிடையாது. நீ வந்து நல்லவன் கிடையாது. உன்னோட துவா எங்களுக்கு தேவையே இல்ல. எங்களுக்கு நல்ல உள்ளங்களே வந்து அவங்கள சூப்பரா வந்து வாழ்த்திட்டாங்க. அவங்க அவ்வளவு ஹாப்பியா இருந்தாங்க. அவங்க அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு செம்ம ஹாப்பியா போயிருப்பாங்க. அவங்களோட அவங்க அவங்க நிம்மதியா இருந்திருப்பாங்க. நீ வந்து அவங்களுக்கு எதுவும் பண்ண தேவையே இல்லை. நீ வந்து வந்தியா, பூ வச்சியா, போனியான்னு இருந்திருக்கலாம். நீ வந்து அப்படியே பெருசா இருந்திருக்கலாம் பண்ற மாதிரி வந்து பண்ணி எவ்வளோ இட்ஸ் பேட். எல்லாமே இப்போ தொடர்ந்து நம்மளோட ரிலீஜியஸோ நம்மளோட கடவுள் நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் பண்ணி 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 இப்போ கடைசியா இங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ எஸ், அடுத்தது இந்த அங்கிதா லோகண்டேக்கு அப்புறமா வரலாம். இப்போ வந்து மலாய்கா அரோரா பத்தி நான் சொல்றேன். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்குங்க இதுங்கெல்லாம் எனக்கு சத்தியமா புரியல. எஸ், அந்த போஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸ்கிரீன். இதுதான் வந்து சசிஜி கூட சொன்னாங்க 60 வயசு கிளவிலாம் வந்து இதுக்கு 60 வயசு. சசிஜி ஆர் எக்ஸாம்பிள் only 60 years. She's having a son the age of maybe 18 19, right? 20 கூட இருக்கலாம். I think 20. And she's giving this kind of post. அது என்ன ட்ரை பண்றாங்க? என்ன நம்ம மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க? What they wanted to say? What is the message? This is on exactly நம்ம வந்து லதாமா இறந்தா அன்னைக்கு இந்த போஸ்ட். அன்னைக்கு this post came on அந்த நம்ம லதா மங்கேஷ்கர்ஜி இறந்த அன்னைக்கு இந்த போஸ்ட் வருது. இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் தெரியல எனக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்ல ட்விட்டர்ல. ஸோ அகெயின் நம்ம நாடு ஃபுல்லா சோகமா இருக்காங்க. ஏன்னா இறந்துட்டாங்க. இவ்வளவு பெரிய சிங்கர் நம்மள விட்டு போயிட்டாங்க. எல்லாம் சோகமா இருக்காங்க. அப்ப போய் நீ வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் போஸ்ட் போட்டோ, என் ட்விட்டர், என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் நான் போடுவேன் சொன்னீங்கன்னா உன்னை துரத்தி அடிக்கணும் இவங்களெல்லாம். நம்ம இதுங்க ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்தாலே கேவலமான போட்டோ தான் இந்த அம்மாவோட போட்டோ. துரத்தி அடிக்கணும் இவங்களெல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருந்து. இது வயசு என்ன? இதுக்கு எப்படி ஸ்கின் இன்னும் சுருங்காம இருக்கு? அதெல்லாம் விடுங்க, நீங்க ரொம்ப டீடைல்டா போறீங்க. இல்ல இவங்களதான் நம்ம குழந்தைங்களை கடத்தி எல்லாம் பண்ற வேலை. அதேதான். இதுல வேற போஸ்ட் வேற கொடுத்துட்டு இருக்கா இவெல்லாம். நீ குடுமா, பட் ஆனா அந்த டேக்கு நீ குடுக்குறது, அந்த டே நீ போஸ்ட் பண்றிய. நாங்கெல்லாம் everyone is sad in India, not in India. உலகத்துல எத்தனை பேர் வந்து கண்ணீர் அஞ்சலி கொடுக்குறாங்க, கவலையா உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்ப போய் வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் போட்டினா
உன்னெல்லாம் நீலாம் கையில மாட்டினா என்ன என்ன பண்ணிடுவாங்க சொல்லு, கையில நீ இல்ல அதான் மாட்டினா. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தேஜா 2003 அவங்க பாரு जरा तो शर्म करो ஷரம் கர் कर लो देश में क्या चल रहा है और तेरा क्या चल रहा है ये shame on you யா the nation has lost an angel today and that angel is from your very own industry can't you show your respect today and post your pics at a later date அதேதான். நீ இந்த கர்மாத்திரத்தை பண்ணிட்டு தான் இருக்க. நீ அடுத்த நாள் பண்ண. எவன் உன்கிட்ட கேட்க போறான்? ஆனா இன்னைக்கு பண்றியா? அப்ப நீ என்ன? அதேதான். நீ அந்த அந்த ஆக்ட் தான் வந்து இட்ஸ் வெரி டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் அண்ட் வெரி டிஸ்கஸ்டிங். அதுதான் இன்னைக்கு so much சோ selfish டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். இட்ஸ் நாட் bollywood ஒன்லி. is sorry இல்ல sorry இல்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க மித்ராஜி. இல்ல so much selfish bollywood is your identity and you have forgotten to send condolence to the nightingale of bollywood Latha ji instead you prefer to share your nonsense photo you are not a star you are baker பேக்கார் selfish baker பேக்கார். na selfish இல்ல இது if I really don't know இது நடக்கும் விஜய் இது இது நடக்கும். வந்து இவ என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்றாளா மக்களை what she is trying to prove இல்ல என்ன இருக்கு already she has shown everything அப்ப என்ன அவங்களுக்கும் இருக்கு நடக்கும் காமிக்கிறது அவங்களுக்கும் நடக்கும் பாருங்களேன். ஒரு நாய் கூட அவங்கள மதிக்காது பாருங்க. அவங்க அந்த அந்த நிலைமை இதெல்லாம் வந்து நான் எப்படி சொல்லணும்னா தே ஆர் கலெக்டிங் ஆல் த கார்மா, பேட் கார்மா. எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணாங்க, கலெக்ட் பண்ணட்டும். நல்லா அவங்களுக்கு பாருங்க, ஒன் டே வில் கம் when நாட் even a single டாக் will respect them. அப்ப தெரியும். அவங்க அது அவங்க பண்ணலன்னா அவங்களோட வர அடுத்த ஜெனரேஷனாச்சும் அது கண்டிப்பா அனுபவிக்கும். கண்டிப்பா அனுபவிக்கும் அது. இவ்ளோ ஹேட்ரேட், இவ்ளோ பேட் கார்மா வந்து ஏர்ன் பண்ணக்கூடாதுப்பா. as அதனால being a human you should not do. ஏன்னா மக்களோட இல்ல விஜய்ஜி ஒரு நிமிஷம் மக்களே நீங்க இப்ப லைவ்ல எழுதுறீங்கல்ல இவ்ளோ மாணிக்க ராஜா சார் நீங்க எல்லாருமே வந்து பர்டிகுலர் இந்த இந்த பர்டிகுலர் வீடியோக்கு கீழே நல்ல கேவலமா வந்து இதுங்களை எழுதுங்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஸ்பிட் ஆன் தீஸ் பீப்புள் பாலிவுட் ரைட் த கமெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் வில் ஹேவ் டு ரீட் த கமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பா படிக்கட்டும் கண்டிப்பா இதை நீங்க அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அங்க போடுங்க கமெண்ட்ஸ்ல அப்பதான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் இவ்வளவு என்னென்ன வேலை பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு ஆனா எப்படி வந்து நான் முன்னாடி அப்பப்ப சொல்லுவேன், நான் கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணா அவ்வளவு எஃபெக்டிவ் சொல்லுவாங்க. கூட்டு பிரார்த்தனை வந்து அவ்வளவு எஃபெக்டிவ் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இத்தனை பேர் வந்து மனசால இது இது சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். அது 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 அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எவ்வளவு தப்பான காரியம் அவங்க செய்யறாங்க. இவ்வளவு மக்களை வந்து இவ்வளவு மக்களோட மனசுல இருந்து அந்த கிரை வந்துச்சுன்னா அது என்ன தமிழ்ல சொல்ல வரல. இவ்வளவு மக்கள் வந்து அழுதாங்கன்னா உங்களை சபிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். நடக்காமலாம் இருக்காது. அது அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க தே ஆர் அன்டச்சபிள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க. அது வந்து எல்லாமே வந்து ஆமா இது எங்க கை உங்களை தொட முடியாது. பட் எங்களோட 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 சாபம் உங்களை கண்டிப்பா தொடும். இது சாபம் கூட இல்ல. இது வந்து திஸ் இஸ் லைக் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. ஹிந்தில இங்கிலீஷ்ல கிரட்ஜ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? இப்படியா நீங்க இருப்பீங்க, இப்படியா உங்களோட 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 என்ன சொல்றது இதை காமிப்பீங்க. உங்களோட லைக் ஐ எம் பவர்ஃபுல், என்கிட்ட காசு இருக்கு, நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன், என்னை கேட்க யாருமே கிடையாது, இப்படி காமிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எங்களோட சாபம் தான் சொல்லுவேன். எங்களோட சாபம் எங்களோட ஆதங்கம் உங்களை விடாது. and that will definitely touch you. We cannot touch you physically but that will definitely touch you. அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் உங்களோட பிளஸ் இது உங்களோட கார்மா. நீங்க என்ன கார்மா பண்றீங்களோ you will pay for that. மத்தது எல்லாத்தையும் சைடுல வச்சுட்டா கூட ஐ மீன் லைக் இதெல்லாம் நடக்காதுடா, சும்மா விடுறா, இதெல்லாம் வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து புக்ஸ்ல படிச்சது, ஆதி காலத்துல படிச்சது, இதெல்லாம் நான் எதுவுமே நடக்காது, எங்களை எதுவும் செய்யாது உங்களோட இதுன்னா கார்மான்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கு. அது வந்து அதோட கணக்கு கரெக்டா காமிக்கும். அதோட கார்மா நீ நல்லது செஞ்சா உனக்கு நல்லது நடக்கும். நீ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நீ கெட்டது செஞ்சா உனக்கு எந்த மனசு நீ கெட்டது செஞ்சா கண்டிப்பா உனக்கு நடக்கும். ஸோ அதுல நோ டவுட் அபவுட் தேட் ஒன். எனக்கு 1% டவுட் இல்லை. அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களை கண்டிப்பா தண்டிக்கும். அவங்கள இல்லைன்னா அவங்க வரப்போற ஜென்ரேஷனை கண்டிப்பா தண்டிக்கும். ஸோ தேர் ஃபில்லிங் அப் தேர் பேங்க் ரிசர்வ். அவ்வளவுதான் அந்த தப்பான காரியம் செஞ்சு நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். வீட்லயே வந்து யாராச்சுக்கும் ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட அவங்க பையன் கூட இந்த மாதிரி போஸ்ட் கொடுப்பான். நிஜமா சொல்றேன், இதான் நடக்க போகுது. கண்டிப்பா நடக்கும். இதுதான் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இல்ல நம்ம மக்கள் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஸ்விம்மிங் சூட் போட்டுட்டு போட்டோ கொடுப்பான். இல்லாட்டி நம்ம மக்களே வந்து பாருங்களேன், இது தெரியல, அவங்க நம்ம மக்களே வந்து
அவங்க அவங்க ஃபேமிலியில இல்ல அவங்க, நான் சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் லைக் வெரி பேட், பட் அவங்க ஃபேமிலியில யாராவது இறந்து போகும்போது இதே மாதிரி ஏதோ நம்ம மக்களை ஃபுல்லா ட்விட்டர்ல வந்து ஃபுல்லா போட்டோஸ் போடுவாங்க. ஹாப்பி மலைக்கா, ஹாப்பி தேர் யூ கோ பிக்சர்ஸ், அவளோட பிக்சர்ஸே வந்து மறுபடியும் ரீட்வீட் இல்ல பண்ணுவாங்க. பிபின் சார் இறந்ததுக்கு அப்போ கூட ஒரு கும்பல் போட்டுச்சுல சிரிச்ச மாதிரி. பிபின் எல்லாம் ராவத் அவங்க அவங்க காசு கொடுத்ததுன்னு எல்லாம் அவங்க பெய்டா தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் லைக், இது எதுவுமே வந்து இப்ப நான் முக்காவாசி நமக்கு அப்பத்துல இருந்து பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்து வந்து நம்ம நாட்டுல நடக்கிற எல்லா சண்டைக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு கும்பல் இருக்கும். காசு கொடுத்து ஒரு சைடு ஒரு பக்கம் காசு கொடுத்து அவங்கள தூண்டி விட்டு, சரி நீ சண்டை போடுறா, நான் உனக்கு காசு கொடுக்குறேன், இல்லாட்டி நீ போய் சண்டை போடுறா, நான் உனக்கு பின்னாடி நிக்கிறேன், அந்த மாதிரி தூண்டி விட்டு விளையாட வேடிக்கை பாக்குற கும்பல் நம்ம ஊர்ல வந்து ஆதி காலத்துல பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்தே இருக்கு. அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. அது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்மள அகேன்ஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க. இப்ப ரீசெண்டா நடந்துட்டு இருக்க பிரச்சனை கூட நாங்க பேசல, பட் ரீசெண்டா நடந்துட்டு இருக்க பிரச்சனை நம்ம சவுத்ல கூட அதுதான். அதை விட்டா வந்து எனக்கு வேற எதுவுமே அந்த பிரச்சனை பத்தி சொல்லணும்னு, ஐ மீன் லைக் வேற ரீசன் எனக்கு தெரியல. மித்ராஜி கூட சொன்னாங்க இது கண்டிப்பா வந்து இல்ல அத பத்தி நம்ம பேச வேணாம், பிகாஸ் நம்ம வந்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணாம அதை பத்தி பேசணும் வேண்டாம், அதுக்கு தான் நான் யா சொல்றேன். பட் அகைன் அந்த கன்ஃபியூஷன். குருஜி வந்து பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்க அந்த டாபிக். ஓகே, கன்ஃபியூஷன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் தான். அதுதான் சொல்லுவேன். அதோட ரூட் காஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல வர இந்த மாதிரி பிரச்சனையோட ரூட் காஸ் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு கும்பல் தூண்டி விட்டுட்டு வேடிக்கை பாக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். எவ்வளவு டிஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதோ. சோ கண்டிப்பா வந்து அதே மறுபடியும் இதுதான் என்ன சொல்றது, இவங்க என்ன பண்றாங்களோ they will pay back for that, no doubt. Exactly. No doubt about that one, they will pay back. Mitraji, they are too dirty to be packed off to Kailash planet. Imagine tension of gods in hell to search for appropriate punishment for these people. நம்ம கைலாஷ் பிளானட்க்கு வேணாங்க, அந்த கைலாஷ் ஐலண்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். அங்கதான் இருக்காரு நம்ம கைலாஷ். நம்ம இன்னொருத்தர் இருக்காரு இல்ல கைலாஷ், அவர் பேர் கூட மறந்துருச்சு. எக்ஸாக்ட்லி, நித்யானந்தா. அந்த ஆளு. அர்ச்சனாஜி வணக்கம், தேங்க்யூ சோ மச். இவங்கெல்லாம் துரத்தணுங்க. இவங்கெல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருந்து நம்ம நாட்டை கிளீன் இந்தியா மூவ்மெண்ட் காந்திஜி ஆரம்பிச்சாருல்ல, ஓகே அதே மாதிரி we have to start some kind of a movement, clean India, clean Bollywood, or clean Bollywood, clean quit India, அவ்வளவுதான். because they are not Indians, they are not. எந்த வகையில அவங்கள வந்து நீ நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அவங்க எல்லாம் இந்த இந்தியா விட்டு போவே மாட்டாங்க. இந்தியா வந்து ஒரு வழி பண்ணணும், அதான் அவங்களோட விடக்கூடாது. ஐ மீன் லைக் அதேதாங்க. சி மித்ராஜி, பிரிட்டிஷர்ஸ் நினைச்சாங்களா அவங்க இந்தியா விட்டு போவாங்கன்னு? பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட வந்து அந்த டைம்ல நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா, கரெக்டா 1900 இல்ல 1910ல கேட்டிருந்தீங்கன்னா, இந்தியாலாம் வந்து எங்களோட அடுத்த இது நினைச்சிருப்பாங்க. பட் 1942ல தான் இந்த குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சது. 1947ல காலி பண்ணிட்டாங்க. சோ நடக்கணும்னா நடக்கும், மேபி கொஞ்சம் டைம் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அதே ஆதங்கம், அதே தலகணத்துல தான் பிரிட்டிஷர்ஸ் இருந்தாங்க. நம்ம ஊர்ல எது பேசினாலும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டிங் தான் சொல்லணும். நம்ம எப்படி நம்ம விடுதலை வாங்கினோமோ அதே சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இப்ப இருக்கோம், அவ்வளவுதான். என்ன கொஞ்சம் இன்னும் நம்ம நம்ம எதிராளியில வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கான். முன்னாடினா அவனுக்கு தெரியும் இவன் நம்ம எதிராளி, பிரிட்டிஷர்ஸ் அவன் வெள்ளைக்காரன் நம்மளோட எதிராளி, மத்தவங்களாம் நம்மளோட கூட்டாளி நம்மளுக்கு தெரியும். இப்ப அந்த வித்தியாசம் கிடையாது, நம்மளோட கூட்டாளியே நம்ம எதிராளியா இருக்கான். பிளஸ் டெக்னாலஜினால வந்து இன்னும் வந்து நம்ம எவ்வளவு சேர முடியுதோ அவ்வளவு நம்மளால பிரிச்சிடுறாங்க நம்மள. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட காம்ப்ளிகேஷன் அதிகமா இருக்கு. பட் சிச்சுவேஷன் மொத்தமா பார்த்தோம்னா எப்படி நம்ம விடுதலை வாங்கணும் அதே மாதிரிதான் இப்ப விடுதலைக்கு நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன, நம்ம கிட்ட கூட்டணி இல்ல. நீங்க இங்க ஃப்ரீடம் ஃபைட் பார்த்து நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து 1947ல. பட் அது எப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கும் அது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. சின்ன ஊர்ல கண்டிப்பா ஒரு நாள் நம்ம ஃபைட். இப்ப வந்து 1 இயர் நம்ம ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், 1.5 இயர்ஸா. ஆனா அவங்க 200 இயர்ஸ் பிசிக்கலா அடி வாங்கி மிதி வாங்கி ஜெயில போட்டு சாப்பாடு இல்லாம சின்ன இடத்துல வந்து ஒரு போராட்டம் நடந்திருக்கும். அதுதான் வந்து லாஸ்டா வந்து சேர்ந்து இருக்கு. அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது. சோ கண்டிப்பா நடக்கும். இவங்களெல்லாம் வந்து எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல, எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. சோ இவங்க அகேன்ஸ்ட் போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நான் எப்பவுமே தான் சொல்லுவேன், மேட்டர் ஆஃப் டைம் தான். அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு தெரியல எவ்வளவு டைம் ஆகும் இவங்களை வந்து துரத்தி அடிக்கிறதுக்கு. ஆனா நினைச்சோன்னா கண்டிப்பா துரத்தி அடிக்கலாம். ஏன் மித்ராஜி, நம்ம நாட்டை விட்டு போனவங்க ஓடி போறவங்க இல்லையா? மாலியா ஓடி போலையா? இல்ல அதே அந்த கேட்டகரியில இன்னும் ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா யாரு நம்ம குல்ஷன் குமார்
அவர்களை கேஸ்ல ஒருத்தன் ஓடி போனானே. அப்கோர்ஸ் வெளிநாட்டுல இருந்து உட்காந்துட்டு அவன் இப்ப ஹேண்டில் பண்றான், அதுவும் நடக்குது. ஆக்சுவலா ஸ்டைல் வந்து அவரோட இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு, குல்ஷன் குமார் கூட வந்து ரொம்ப ஹிந்துயிசம் ரிலீஜியஸ் பாட்டெல்லாம் போடுவார் பாத்தீங்களா? ஆமா அதனாலயே வந்து டி டி ஆமா கேங்ல இருந்து காலி பண்ணியிருக்காங்களாம். ஆமா ரெண்டு ரெண்டு குல்ஷன் குமார் அகேன்ஸ்டா வந்து ரெண்டு நடந்திருக்கு. ஒண்ணு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பர்சன், ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பர்சன் அவரு. ரெண்டாவது அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டு இருந்தாரு. அதனாலயே அவரு 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 பண் அவரு 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 கை வைக்கிறதுலாம் வந்து கோல்டா மாறும் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஒரு சின்ன ஆளு, ஒரு சின்ன ஷாப்ல இருந்து இவ்வளவு பெரிய மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரிய, இவ்வளவு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் திறந்து விட்டுட்டு ஐ மீன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அவர் பண்ணதுலாம் ஹிட் ஆகுது. அவர் யார வந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்து பாட வைக்கிறாரோ அவங்க ஹிட் ஆகுறாங்க. சோ இதெல்லாம் கண்டிப்பா பிளஸ் அவங்க கூட சேர மாட்டேங்கிறாரு அவரு. அவங்க ட்ரை பண்ணிருப்பாங்களா கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க சேர்க்கறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா தான் அந்த அந்த ஹஃப்தா மாதிரி காசு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. பிளஸ் வந்து அந்த நதீம் பண்ணதான் பெரிய ரீசனே சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து இது அவர் கண்ணுல ஹி வாஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, கண்ணுல குத்திட்டே இருந்திருப்பாரு அவர் கண்டிப்பா. இவங்க இந்த டி கேங் என்னடா இவன் வந்து இவன் நம்ம சைடும் வர மாட்டேங்கிறான், நம்மளுக்கு அந்த நம்ம எதிராளி மாதிரி இந்த மதத்துல இவ்வளவு பண்றான், பிளஸ் இவ்வளவு காசு வருது, ஸோ அவங்க கிட்ட நம்ம காசு வாங்கணும், எல்லாம் பண்ணணும், எப்படியாச்சும் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அவங்க உறுத்திட்டே இருந்திருக்கும். பட் நதீம் வந்தது வந்து நதீமோட ஆக்ஷன் அவங்க கூட அது நடந்தது வந்து இட் வாஸ் லைக் ஒரு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். சோ நதீம் போய் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான். எல்லாமே அமுக்கிட்டு இவனுக்கு கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ண ஆகணும், இல்லாட்டி எனக்கு சேஃப்டி கிடையாது, இல்லாட்டி நான் வளர மாட்டேன், என்னால வளர முடியாதுன்னு அப்படி வந்து ட்ரிகர் பண்ணி நதீம் அந்த பண்ணி தான் வந்து கடைசியில வந்து அப்படி நடந்திருக்கு நம்ம குல்ஷன் குமார் அவர்களோட. பட் ஓட விட்டோம் அவனையும். ஐ மீன் லைக் அந்த டைம்ல இருந்த லா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் நல்லா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. இல்லாட்டி இப்பெல்லாம் ஓட பண்ணிட்டு அப்படி பாத்துக்கலாம் என்ன லான்னு உட்காந்துருப்பாங்க. இப்பெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி சில ரொம்ப பேர். பட் என்ன ஒண்ணு, அங்க வெளியூர்ல போய் கூட வந்து அதுதான் அதெல்லாம் ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இங்க இருக்கு. பாலிவுட்ல அவங்களோட சப்போர்ட் இருக்கு. மச்சான் நீ பாத்துக்கோ, நான் வெளிநாட்டுல இருந்து நான் உனக்கு எல்லாம் பண்றேன். சோ இவங்களை ஒளிச்சு கட்டினா நம்ம கம்ப்ளீட்டா வேரோட எடுக்கணும். இவங்களெல்லாம் எவனையும் உள்ள விடக்கூடாது. இல்லாட்டி அவங்க வந்து அவன் எப்படி இவங்க சொன்ன மாதிரி இமேஜ் கான்சியஸ். கரெக்ட். அவன் பையன் வந்து ஜெயில இருந்தா சொல்லிட்டு எத்தனை வாட்டி வந்து யாருக்கெல்லாம் விழுந்து டெல்லிக்கு போயிட்டு கொடையில மறைஞ்சு தான் பேரு கெடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணான் அவன். எங்க அவங்களோட வீட்டுல மன்னத் ஹவுஸ்ல வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. எத்தனை லாயரை மாத்தினான் இவன். மித்ராஜ் ஒரு வீடியோ நான் முடிஞ்சா நான் ஷேர் பண்றேன். பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா ட்ரூ இண்டியன் ஜி உங்களுக்கு நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஆக்சுவலா என்னன்னா, நான் எப்பயாச்சும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தாலோ இல்ல டவுனா இருந்தாலோ அப்போ உங்களோட மெசேஜ் கமெண்ட் வந்து எனக்கு அது ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்கும். ஒண்ணு உங்க கமெண்ட், இல்லைன்னா கன்ஃபர்மேஷன் அப்பான் அவங்க வருவாங்க, இல்லைன்னா வந்து ட்ரஸ்ட் பீஸ் இருக்காங்கல்ல, இவங்க யாராவது நீங்க ஒரு மெசேஜ் நேத்து கொஞ்சம் நான் டவுன்ல இருந்தேன். எப்படின்னா ஒரு பர்சனலா இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்றது, ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங், இப்போ ஒர்க் பண்ணல, இந்த வேலையிலேயே ஃபுல்லா பண்றதுனால நான் ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. அதனால வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஒரு வீடு வாங்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருந்தது. அப்போ வந்து இன்னும் நான் வேலை பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் நான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நம்ம பண்ண முடியலையே அப்படின்ற இதுல ஐ மீன் இந்த ஒர்க்ல நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேனேன்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தேன். வேலை பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு. அப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு மெசேஜ், அது வந்து விஜய் தான் எனக்கு வந்து அந்த மெசேஜ வந்து காமிச்சாரு. அது என்ன மெசேஜ் சொல்றீங்களா விஜய்? எஸ் மித்ராஜி, எஸ். நேத்து மெசேஜா ட்ரூ இந்தியன் அனுப்பிச்ச மெசேஜா செமையா எனக்கு பயங்கர பூஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அட போடா, வீடு காசு சேலரியாச்சும் ட்ரூ இந்தியன் ஜி சொல்லலாமா உங்க மெசேஜ? மக்களுக்கு ஒரு நல்லது பண்றோம், அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் எனக்கு அவ்வளவு கொடுத்துச்சு. எனக்கு நீங்க சொன்ன உடனே அது அவங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ சோ மச். கண்டிப்பா ட்ரூ இந்தியன் ஜி எழுதினாரு இது மாதிரி. அவரும் வந்து ஒரு டைம்ல வந்து இந்த மாதிரி சுஷாந்த் நியூஸ் யாருமே சவுத்ல சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே, சுஷாந்த் நியூஸ் யாரும் சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லையேன்னு ஒரு டைம்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு. என்னப்பா சுஷாந்த் நியூஸ் யாருமே சவுத் சொல்ல மாட்டாங்க. அப்பதான் வந்து மித்ராஜி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ கடவுளா அமிச்ச என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல, வரமா மித்ராஜி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணது.
ஸோ பிளஸ் கடவுள்கிட்ட யூனிவர்ஸ் கிட்ட கேட்டா கண்டிப்பா அது நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் அவர் கேட்டிருந்திருக்காரு, யாராச்சும் சொல்லணுமா, யாராச்சும் வரமாட்டாங்களா சொல்றதுக்குன்னு அவர் கேட்டிருந்திருக்காரு. மித்ராஜி சேனல் வந்து அந்த இதுல வந்திருக்குன்னா அது கேட்கும்போது நான் மித்ராஜி கிட்ட சொன்னேன், நீங்க ஆசைப்படுறது எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல தான் கிடைக்கும், பட் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுலாம் நீங்க இந்த உலகத்தை தாண்டி எடுத்துட்டு போலாம். ஆமா. உங்களோட அன்பு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இப்ப என்ன உங்க அன்பு கிடைச்சிருக்கு, இதெல்லாம் வந்து பியாண்ட் வாட் யூ பியாண்ட் யுவர் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃபை விட எக்ஸாக்ட்லி தாண்டி போகுது அந்த நேமோட அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எனக்கு வந்து பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆயிடுச்சு. அட போடா, காசாச்சும் பணமாச்சும் வீடாச்சும் அதெல்லாம் வந்து இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் போதும், அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் நம்மளுக்கு சொல்றாங்கல்ல பக்கம் பலமா, அது போதும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. எக்கச்சக்க பேர் சொல்லியிருக்காங்க, இல்ல எக்கச்சக்க பேர் அதுதான் வந்து வாழ்த்துக்கள் கொடுத்திருக்காங்க. பட் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வியூவர்ஸ் கிட்ட இருந்து எதிரி கேட்டோம்னா ஐ மீன் லைக் ஓகே மித்ராஜி we are doing something right, அவ்வளவுதான் சம்திங் அவ்வளவுதான் ரைட்னு தோணும். மட்டும் தோணுச்சு. அது கரெக்டான வந்து ஒரு அப்படியே சம்திங் பண்றோம் and we are giving happy. மக்களுக்கு ஆக்சுவலா நான் எப்பவுமே வந்து நான் ரொம்ப இமோஷனலா போயிடும் இதெல்லாம் பேசினா. பட் ஐ ஆல்வேஸ் விஷ் தட் ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு கிவ் ஹாப்பினஸ் டு சம் பீப்புள். இதுதான் எல்லாம் எப்பவுமே நான் வந்து வேண்டிப்பேன். ஆக்சுவலா ஹானஸ்டா சொன்னா ஐ மீன் நம்மளால என்ன பண்ண முடியுதோ முடியல, பட் ஒருத்தனாச்சும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு சிரிக்க வைக்கணும், ஹாப்பி ஆக்கணும்னு ஒரு 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 இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ அது அது அந்த 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 அது மட்டும் டெய்லி பண்ணிட்டாலே போதும். ஐ மீன் லைக் வி ஆர் டூயிங் சம்திங் குட், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே எதுவும் தேவையில்லை. ஸோ பட் ஆனால் அது நீங்க தான் ஞாபகப்படுத்துறீங்க. தேங்க்யூ ட்ரூ இண்டியன் ஜி. இட் மேக்ஸ் பிக் டிஃபரன்ஸ். எஸ் மித்ராஜி. Any news of NCB active in catching drugs with Samirji? இப்போ வந்து சைலண்டா இருக்காங்க. சமீர்ஜி வந்து இப்போ ஐ திங்க் அவரோட டேர்ம் முடிஞ்சிருச்சு. என்சிபில கிடையாது, கிடையாது, முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவர் வந்து வேற ஒரு இதுல போட போறாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நான் என்சிபில இருக்கிறேனோ இல்லையோ, நான் எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது நடக்கிற மாதிரி நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இப்ப அவரு என்சிபி கூட இல்ல ட்ரூ இண்டியன் ஜி. அவரோட என்சிபி அவர் பதவிக்காலம் முடிஞ்சிருச்சு. ஐபி and IPS மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. IPS பட் அவர் IAS ஆபீசர் நினைக்கிறேன். அவர் they keeps changing ட்ரூ இண்டியன் ஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க அது என்ன போலீஸ் சர்வீஸ் தானே. ஐபிஎஸ்னா போலீஸ் சர்வீஸ் மித்ராஜி. ஐஏஎஸ்னா ஐ திங்க் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ் and they keep changing in different departments. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ், கரெக்ட். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ் அவர் கீப் சேஞ்சிங். அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் இந்த என்ன சொல்றது ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட். அவர் அதுல இருந்து அப்புறம் இதுல வந்து என்சிபில வந்தார். ஸோ இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் என்சிபில வந்தார். அவருக்கு நோ டெவலப்மெண்ட் ஆன் ரியா கூட ஜி, அதுவும் அப்படிதான் இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி வெளில தெரியல, நம்மளுக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. பட் சோர்சஸ் கேட்டா வந்து வெரி க்ளோஸ் டு சால்விங். இது எல்லாமே வந்து இப்ப வரப்போற எலெக்ஷன் அதனால கூட வந்து கொஞ்சம் மேலே கீழே நம்ம வந்து இது போயிட்டே இருக்கும். நியூஸ் திடீர்னு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய நியூஸ் வரும். அப்புறமா அது அப்படியே இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2 நாள் முன்னாடி 3 நாள் முன்னாடி வந்து பரம்வீர் சிங்கு, சச்சின் வாசே அந்த நியூஸ் வந்துச்சு. 2 நாள் தான் ஆகுது, இல்ல போன வாரம் தான் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் தான் வந்துச்சு. இப்ப திடீர்னு பார்த்தா அதை பத்தி எதுவுமே காணும். அனில் தேஷ்முக் ஏதோ பேட்டி கொடுத்தான். அவங்களாம் என்ன மரியாதை. அனில் தேஷ்முக் பேட்டி கொடுத்தான். இதே மாதிரி வந்து பரம்வீர் சிங் ஏன் இப்படி பண்ணா, ஏன் அப்படி பண்ணா, எனக்கு தெரியவே தெரியாது, சச்சின் வாசன் யாருன்னு தெரியாதுன்னு. பரம்வீர் சிங் கிளீனா சொல்லிட்டான், இதே மாதிரி நான் வாங்கின காசு எல்லாமே வந்து அனில் தேஷ்முக் சொல்லி தான் வாங்கினேன். பிளஸ் சச்சின் வாசையை வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணது கம்ப்ளீட்டா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் யாரு சிவசேனா லீடர் பேர் வந்து போச்சு, உத்தவ் டாக்ரே. இவங்க பேர்லாம் மறக்கவே கூடாது. இவங்க பேர்லாம் உத்தவ் டாக்ரே சொன்னதுனால தான் வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணேன். இதெல்லாமே இவ்வளோ கிளீனா எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. பட் போன வாரம் நடந்தது, இந்த வாரம் வந்து எதுவுமே நியூஸ் காணும். நாங்களும் பார்க்குற ஏதாச்சும் நியூஸ் வருமானு. வர நியூஸ்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து சம்மந்தம் இல்லாத நியூஸ்லாம் வருது. ஸோ நாங்களும் பார்த்துருக்கோம். பட் உங்களுக்கு ஏதாவது நியூஸ் கிடைச்சா இன்கேஸ் நாங்கள் அதை சொல்லலைன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க மக்களை எங்களோட. நாங்க அதை பார்த்துட்டு நாங்க அதுல இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்ல மாட்டேன், அதை பார்த்து கேட்டுட்டு கண்டிப்பா நாங்க உங்களுக்கு அது ஹிந்தி ஒரு கிட்டத்தட்ட சாரி பாத்தீங்களா வார்த்தை கொலருது. ஸோ கண்டிப்பா. பட் எஸ், நான் வேற அந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு கிடைக்கல. அதுல வந்து திக்குவாய் வந்து ஒரு டெல்லி மினிஸ்டர் கிட்ட பேசுவான். நம்ம லதாஜி ஃபியூனரல்ல வந்து திக்குவாய் வந்து ரொம்ப மரியாதையோட டெல்லி ஒரு மினிஸ்டர் கிட்ட பேசுறான். இவன்லாம் வந்து எப்படி மரியாதை கொடுத்தா இவனே கை கட்டி பேசுறானா அந்த ஆள் எவ்வளவு பெருசா இருப்பான். பிளஸ் இவனை தான் வந்து டெல்லியில போய் பீட் பண்ணா அவன் பையனை விடுதலை பண்றதுக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த வீடியோல தான் சொன்னாங்க.
அந்த வீடியோ எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. நம்ம SSR வாரியர்ல தான் நான் அது நான் சர்ச் பண்றேன். நம்ம வந்து இப்ப அங்கிதா அது கொஞ்சம் கடகடன்னு சொல்லிடலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகேவா? கண்டிப்பாக. ஸோ யா யா அங்கிதா யா லோகண்டே தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நாட்டங்கி. இந்த இந்த நாடகக்காரி வந்து அவ என்ன பண்ணியிருக்கா, கரெக்டா லதாம்மா இறந்த அன்னைக்கு, லதாஜி இறந்த அன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ரீல், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் போட்டிருக்கு. அந்த கொடுமையை நீங்களே பாருங்க. சூப்பர். சசி சார் வந்து ஐ திங்க் அவர் ஒரு மெசேஜ் கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வரேன்னு சொன்னாரு. வந்துட்டாரு அவர் ப்ளூரோ in only about elections. In Bangalore. Yeah. Bangalore. Okay. Sorry. I'm back. Vankade sir is IRS officer. He was deputed to NCP from Revenue Intelligence Department. அதுக்கு தான் நம்ம சசி சார் after 31st December 2021 he went back to his parent organization. Super. Thank you Yeah. Shashi ji. Thank you Shashi ji. I was not sure if it was IAS or IRS. अंकिता But लोखंडे அதுக்கப்புறம் की ரெவென்யூ एक्टिविटी ஆபீசர் पर ஞாபகம் पड़ी வந்துச்சு. Sorry. Yes மித்ராஜ். Yeah. I think இதுதான் நினைக்கிறேன் இல்ல இதுவா இல்ல I think இது இல்ல நான் வேற இதை எடுக்க. Okay, just a minute. Sashiji, I will share the link in some கொஞ்ச நேரத்துல. So, சொல்லுங்க விஜய்ஜி. இந்த வீடியோ மேடம் வந்து February 6க்கு ஷேர் பண்றாங்க. என்னைக்கு? லதாஜி இறந்த அன்னைக்கு. இவங்கள மறுபடியும் அதேதான் கேள்வி. இவங்க எந்த மைண்ட் செட்ல இருக்காங்க, எந்த உலகத்துல இருக்காங்க, நாட்டை விட்டுடுங்க, எந்த உலகத்துல இருக்காங்க. நாங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் நாங்க வந்து இப்படிதான் இருப்போம்னு நினைச்சிட்டுனா இவங்களாம் அந்த அப்படியே புடிச்சு 4 அற விட்டு ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு, ஏன் இவ்ளோ கீழ்த்தனமா ஏன் பண்றீங்க? ஒரு லெவலுக்கு மேல ஒருத்தன் விழவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க அதையும் போயிட்டாங்க, அதையும் தாண்டிட்டாங்க. ஒருத்தர் சொல்லுவாங்கல்ல, டேய் இதுக்கெல்லாம் உன்னால கீழே போக முடியாதுடா, இதுதான்டா வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் எனி டிகிரேடேஷன். இதுக்கு மேல வந்து ஒருத்தன் வந்து கேவலமா அசிங்கமா பிஹேவ் பண்ண முடியாதுன்னா இவங்க அதுக்கும் கீழே இல்ல என்னால முடியும்னு சொல்றாங்க. முடியும்னு சொல்லல, பண்ணி காமிக்கிறாங்க. இந்த 3 எக்ஸாம்பிளும் திக்குவாயன், 60 வயசு கிழவி, இது 20 வயசு குமரி, இவங்க எல்லாம் பண்ணது இதுதான். என்னைக்கு வந்து நம்ம நாட்டுல எல்லாருமே சோகமா இருக்காங்க, நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம், இறந்துட்டாங்கன்னு அவ்வளவு சோகமா இருக்காங்க, அன்னைக்கு போய் நாங்க வந்து கார்ல ஏன் இந்த வீடியோ அடுத்த நாள் போட வேண்டியதுன்னு? உன்னை யார் வேணான்னு சொல்றான்? யாரும் ஸ்டாப் பண்ணாங்களா இந்த மாதிரி போடாத வீடியோன்னு? கண்ட கஸ்மாலாம் நீ போடுற, அது ஒரு நாள் தள்ளி போட வேண்டியதுன்னு. என்னால அந்த மைண்ட் செட் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஹவு கேன் அ பர்சன் பி சோ இக்னோரண்ட்? இக்னோரண்ட் எப்படின்னு தமிழ்ல வேர்டு கரெக்டா சொல்லுங்க மித்ராஜி, உங்களுக்கு கிடைச்சா, இல்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுங்க. இக்னோரண்டோட உச்சக்கட்டம்னு சொல்லுவோம் இத. எனக்கு கவலையே இல்லை, நான் என்ன பண்ண என்ன சொன்ன கவலையே இல்லை, நான் இப்படிதான் இருப்பேன், நான் இதுதான் என்னோட இது வந்து சிலவங்க வந்து நல்ல விதத்துல காமிக்கலாம். சிலவங்க வந்து நல்ல விதத்துல நான் வந்து அவங்க எல்லாம் மத்தவங்க சொல்றது நான் கேட்க மாட்டேன், இதுதான் என்ன ரைட்டோ அதான் நான் பண்ணுவேன்னு அப்படி போறவங்க இருக்காங்க. பட் இது வந்து யாருமே ரைட், யார் ரைட் சொல்ல முடியும் சொல்லு? அவன் புருஷன் மட்டும் தான் சொல்லுவான், சூப்பரா நீ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்க, நீ வந்து சூப்பரா பண்ணி, அவன் புருஷன் மட்டும் தான் சொல்லுவான் நினைக்கிறேன் நான். அதே மாதிரி அரோராவோட யாரு தம்பிய சொல்றதா, பாய் ஃப்ரெண்ட் சொல்றதா, அவங்க தான் அந்த மாதிரி அவங்க தான் சொல்லுவாங்க, சூப்பரா பண்ணிருக்கேன்னு. மத்தபடி no one will appreciate what they appreciate. விடுங்க, no one can even imagine பண்ண முடியாது ஒரு நார்மல் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பீப்புள் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு. பசங்க எல்லாம் வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஒரு லிட்டில் அமௌண்ட், ஒரு 1% ஆஃப் கன்சிடரேஷன், ஒரு ஹம்பிள்னஸ் கூட இல்ல, ஹியூமிலிட்டி. ஐ மீன் லைக் ஓகே, ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காரு, இவ்வளவு பெரிய ஆள் இறந்து போயிருக்காரு, அதுக்கு வந்து நம்ம நாடு அங்கதான் வருது பாத்தீங்களா, நம்ம நாடுன்னு அந்த அது வந்தாதான் வந்து அந்த ஃபீலிங்கே வரும். ஏன்னா நம்ம நாடுதான் வந்து சோகமா இருக்கு, நம்ம நாடுதான் வந்து ஸ்டாப் ஆயிருக்கு, நம்ம நாட்டோட கொடியதான் வந்து அரை போஸ்ட்ல இறக்கி பறக்க விட்டுருக்காங்க. So everything is connected to our country.
அந்த மறுபடியும் அந்த நாட்டு பேட்ரியாட்டிசம் தான் சொல்லுவோம். அது அவங்களுக்கு துள்ளி கூட கிடையாது. அவங்களுக்குலாம். இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரே துரத்திடணும். நம்ம நாட்டோட நீங்க போங்கடா, நீங்க எல்லாம் மூட்டைய கட்டிட்டு நீங்க எங்க வேணா போங்க நீங்க. ஆனா விட்டுட்டு போங்க. we don't need you. இந்த மாதிரி உங்களை பார்த்து தான் நாங்க கெட்டு போயிருக்கோம். எங்களோட ஜெனரேஷன் கெட்டு போகுது. எங்களோட பசங்க கெட்டு போறாங்க. உங்களை பார்த்து தான். உங்களை குடும்பத்தை மட்டும் நீங்க கெடுக்கல, நீங்க வந்து நாட்டோட குடும்பத்தையே கெடுக்குறீங்க நீங்க. அதுதான் என்ன மித்ராஜி 20 வயசு குமரி. மறுபடியும் மித்ராஜி சொல்லுவாங்க, கடவுள் படைச்சது எல்லாருமே வந்து அழகுதான், பட் அத மூஞ்சி பார்த்தா நான் என்ன ஏன் ஐ மீன் லைக் கடவுள் படைப்புல அது ஒரு படைப்பு. நமஸ்தே சசிஜி. நமஸ்தே, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் பாரத். வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் பாரத், I ஜெய் was on ஜெகநாத் சசிஜி. mute. Jai Hind, Jai Bharat, Sarjuji. Thanks How for are you? joining us. No problem. So how are you Sashiji, both? we were just talking about Good, these good. atrocities. I mean, like how these people have fallen to this level. You know, like they have nothing left. I mean, like yesterday we just spoke about SRK, what he did and everything, and then today it comes these things. What Aurora is posting photos and Lokhande. I just don't understand, Shashiji. That's what I was also telling to viewers in Tamil. I mean, what will be their state of mind when they are doing these things? You know, I mean, like even though they know, like okay, people in the whole country is feeling sorry, and they are really sorry that this thing has happened. I don't care. I will post this half naked photo. People will be happy because they will see my photo. People will be happy. And Is this how they think? I mean, really, we have to make them sit, and a psychologist should try to read their brain. You know, okay, in which world are you living? See, I would have truly loved that opinion, but Miss, how even psychologists like Susan Walker has behaved in SSR's case. So she was actually being dictated, and the way she was talking about, the accused number one, that lady was behaving like SSR's mother only. She was such a loving girlfriend. She used to take care. So even they will be bought by these Bollywoodians, I would like to say. So that's the reason why. And means what thinking are we talking about? Vijay? Means they have lost their capacity to even think, thanks to whatever they are taking. So that is how it is. If you remember, in the 80s, Sanjay Dutt was a drug addict, and then he was taken to US for de-addiction order. It seems in that particular form, he took on every particular drug that was in the form. And then, if I remember correctly, I was reading in those one of the interviews, the doctor was like shocked that he's still alive, because he should have been dead long back. And then. So those kinds of things. And in fact, Subhash Ghai had actually signed him for Vidhata those days. Okay, he was so fed up of his late coming, and because he was constantly on one substance or the other. And then there is a story that when he was selected for this movie called Naam, and then Mahesh Bhatt was the director of that. And it seems, when Subhash Ghai happened to meet Mahesh Bhatt somewhere, and Sanjay Dutt also happened to be in that place, Subhash Ghai asked Mahesh Bhatt, why are you taking this jersey? He will not be of any use to you. And it's a fact actually. Yeah. And then actually, but by that time, I think Sanjay Dutt had undertaken the treatment de-addiction program and all that, and he was out of it. But he lost his temper so much that, see, Sanjay Dutt is a very impulsive guy. He will not even think before bashing up anyone. So that's the kind of impulse he has. Okay. But later on, they reconciled, and then he did Khalnayak with Subhash Ghai. So that's another matter. But this is what, and he also misbehaved with one of the actors in Vidhata, Padmini Kolhapur, is what I've heard. Yeah. Because in Vidhata, he was constantly under some influence and all that. Yeah. So they lose the capacity to think also. So I what feel- is?
Shashiji, please go ahead. first of Please all, go they ahead, don't Shashiji. have brain. Okay, they're not that educated. That not that from good family. Mhm. And the last Mm, worst thing is like always they will be in substance. So mm, it's difficult for mm. them to even think, average level, Shashiji. They always know to go in shortcuts. Yeah, Miss, if I look at his parents, na, Sunil Dutt and Nargis, they were very decent people. Sunil Dutt sir is a Nargis and very, all, very, yes. Yeah. yeah, they are, yeah, Sunil Dutt sir is, Saab is a humanitarian actually. He Yeah. will go to lengths to do good for the nation. He became a Congress MP and all that. And he really served the people. But yeah, after 93 blast, Sanjay Dutt was arrested and Congress did not help him. And it was Bala Sahib Thackeray Bal who, Thackeray in the end. yes, helped Sanjay Dutt. So that's why Sunil Dutt decided to not contest from any constituency on Congress ticket as a mark of respect to Bal Thakur Sahib. So Bal that's Thackeray, the yes. kind of gratitude he has. Okay, so means I don't blame it on the upbringing also, but maybe the company which Sanjay Dutt chose might have influenced him to do all of this. And that's the thing. So coming to this point of view, also see for them, forget about somebody means leaving us permanently. They don't even know where the children are, right? So except for maybe Okay. they will go and drop them off at the airport. This very lady, Malaika, she and her boss, they both went to the airport to drop off. And then they both went their own ways. Now after wherever that the son has gone, will they even track what he is trying to do and all that? We won't know. So even SRK's daughter is in London for such a long time. We don't know what all she might be because he constantly posts her party photographs and all that. It seems. But what is he doing? What difference does it make? She's literally not even bothered that her parents will look at whatever those pics are because it comes in national media. Yeah. And So same thing that's a happened kind for of even Aryan Khan, no? Aryan Khan, that's why he got caught. The parents doesn't know where he's going, what he's doing. yeah. That maybe that Cruz also they would not even have known had he not been arrested. And they would have not even known that, okay, he's away for maybe 5 days or whatever. So that's the kind. And yeah, he himself admitted to NCB that yeah, he has to take an appointment with the Pooja Dadlani to meet his own father. So Yeah, he imagine. said So that one. that's how. Yeah. And see, Miss, one other thing which I've seen is, okay, see, all of these people who are in the limelight from Bollywood, they all have social media. Okay. So right from Amitabh Bachchan to whoever are the Ananya Pandey, whoever you name. Okay, everybody, and all of the Nepo kids, all of these Khan, Kejos, Kapoors, everybody has social media. Why do they constantly keep themselves in the limelight? Because that is like a toolkit for them, saying that, okay, Yeah. you have to be very active in the social media. If you don't have a good enough profile in the social media, then your work won't be given to you. So that's the kind of stuff. For example, the other day I read that, I don't know if you used to watch this Hindi serial called CID on Sony TV. That's a long time CID. ago, right? In Sony. Yeah. It was one of the longest running, One of the longest series. Yeah. Oh my God. TV Yeah. 20 I haven't. Not anymore, Yeah, Shashiji. so Not anymore. no, now it's not running actually. But there's one character which is called Inspector Abhijit. The actor's name is Aditya Srivastav. Srivastav. Yeah. He's a brilliant actor. Okay, he's a theater actor and he's a brilliant actor that way. Just because he doesn't have a very active social media, during the entire lockdown, he did not get even one opportunity to work. And he was down so financially that, so that is why another, you remember that Inspector Daya? Daya. He also, very recently he got his Insta created and he's very active there now because he has realized that without social media, nothing can progress in his career. So that is the reason why all of these people even buy followers. They'll post whatever they want to, and if it's against the nation, also they all get paid for one reason or the other. And then, so you see, just for one tweet, they will get 5 lakh rupees. So imagine, why will they not do it? I mean, that's So understandable, Shashiji, for developing their career. Yes, you need to use the social media, social network. Everyone does that one, no matter
profession. I mean, like even a normal professional working guy, he has to be very active in like LinkedIn or some other social media where he has to put all his works and everything. So that's totally superb. Hands off, you're using the technology in a good way. But posting during these times, that is the only one thing which is really making us angry. I mean, like at least show some respect. On one day you can stop posting all this shitty images on the social media. You can't write anything good, fine, no issues. Be like that. But why are you posting these half naked picture when the whole country is feeling sad? That Actually, is what Shashiji, I felt so shy to share the picture itself. Yeah, Mitraji was like, should I put that? Should I put that in the thumbnail? Should I put that? I was like, put it. I mean, like that's what she is doing, and let's show. I mean, like how low these people can go when. True. I think you got frozen there. Yeah. Oh, Shashiji, can you hear me? Now I can hear you. Yeah, please. Okay. Yes. No, that's what I mean. Like how. I was telling, I mean, like normally there's a limit how much low you can go or how much low you can behave, and these people are saying like, no, I can go lower than this, and they are doing it by doing these kind of acts. Yeah, I mean, it's about shame. See, when they themselves don't feel ashamed, I don't know why we should feel ashamed to even spit on them. So, but yeah, I don't want to spit on them also because yeah, my spit will be polluted, so I don't want to do that. So that's what I would do. Exactly. Yeah, Very nicely we said. should not even put that on them. So that's one thing. So, but yeah, see, they have to be constantly on the news. So, if you remember, even SSR at one point of time, he had to tweet about ICICI Bank on his Twitter account. So that was his last tweet, if I remember, in 2019 December. But yeah, I mean, it is not that okay. It is a very indecent thing and all that. But yeah, he did this. Maybe whenever he, I think when Irfan and Rishi Kapoor they both passed away, he did post some Insta messages and yeah, decently. So that way, and of course, his Insta profile and all that is not at all indecent or whatever. So that way he was there. But other people are like, yeah, this. Okay, yeah, we have heard about that news, and yeah, means anyway, we don't have anything to do with them or whatever. They are either they are alive or if they are not alive, also, yeah, we will not be benefited in whatever way. So what is the point? So that's the thing. At least see, Latha Mangeshkar made a very big name for herself. That is why a lot of state honors and all that happened. But do you know there was one more actor who passed away? I think just a day before. His name is Ramesh Deo. Okay, he is very famous in Marathi theater, but he has acted in quite a few Hindi movies also. Okay, he was 93 years old, and he has worked with Amitabh Bachchan and so many, Shashi Kapoor, Dharmendra, so many. But when I checked Amitabh's Twitter, nothing. Dharmendra's Twitter, nothing. And he has worked with Sunny Deol in that Ghayal once again also. Sunny Deol was a director, in fact. Even Sunny Deol didn't post anything. So, I don't understand. See, unless he is a very big name and all that, and they want to maybe try to get some kind of a soft corner, yes. But these people are not even worried about that. Because they know that, okay, means now that they are totally exposed in that, okay, they don't really care about anything and all that. So they have thrown all caution to the winds. That's all I can think of. And that is why they will behave. Yeah. So, yeah, because if they try to do something good also, they know that, okay, we have seen the reality. So we won't accept them in whatever. So they said, okay, let us be ourselves. Because see, they won't have that capacity to think beyond a point. And this is a very narrow, okay, you do either this or that. So if they say that, okay, yeah, if we do something good also, nothing will come be of us, let us do bad. Shashi, you are breaking, or is it me? They won't be able to think beyond like out of the box thinking and all that. Oops. I think I lost you both in between. Am I able to? Audible now? Yes, Shashiji. Now Okay. Now it's okay. Before we just lost you. Yeah, that's the exactly, thing. So they Shashi. don't I mean, have like they are totally exposed now, as yeah, you said. yeah. So they don't have the capacity to think beyond a point. So they will always behave in a way that
yeah, either I do this or that only. They won't think of a third option at all. Though that might be evident, very evident to maybe people with common sense like us. But yeah, for them, yeah, that thinking capacity is not there at all, because they all get their instructions from a toolkit. They will all follow that only. See, if you remember, even during SSR's death, all they did was tweet and they controlled this one. And means it was like a, yeah, everybody was following a toolkit, saying, okay, you just control the touch and don't say anything else. So exactly the same they did. Then who will not suspect entire Bollywood then? I And when the always use. drug, hmm. Yeah, Shashi, go ahead. When the drug things came out, that is when we realized that Bollywood knew everything. Otherwise, we were thinking that maybe Bollywood is playing safe and all that. But otherwise, yeah, that's the way they are. So the toolkit is there definitely, because even within one family, I think everybody will be part of a group and all that. So if at all there's a family function, everybody is in that group only. They'll put invitations and all that, and everybody will meet and all that. But here also, see, for every single event, the messages are posted in that group, and that's the way. Yeah, so they will behave as if they are slaves only. Otherwise, yes, Now, even Deepika, yeah, now yeah, I Miss do Ravi. have a doubt also. Just think about Katrina's wedding. So that could be also some big plan would have done there in the name of wedding. Definitely. Everyone Like was how, there, people. like how Sanjay sir said, you still have a doubt? Very nicely said. So Very good. nicely said. I Actually, hope, I used to I compare, wish this Sanjit sir should Yeah, see this Sanjay sir used to particular say bit. that one. No, I always sometimes used to think, like in our Indian history, when we take like the most bad guy or the bad person like Ravan, like even when you talk about Hmm. Ravan, there are so many good characters about Ravan. Of course, Yeah, he yeah. was like, but he was the top worshipper of Lord Shiva, and he had a very good. He was really like, you can keep on Hmm. talking good. There are some few good things about Ravan, or a lot of Very. good things about Ravan. Same goes in Hmm. Mahabharata. If you talk about Duryodhan, of course, he was the bad guy for Pandav. He Hmm. did bad things for Pandav, but he was a Hmm. very what you say, like a very helpful person for others. You know how Hmm. what he did with Karn, how he took Karn and True. how he gave his friendship to Karn. Apart from that, he was very helpful. No matter anyone who comes and asks help to him, just like Hmm. Karna, Duryodhan also was used to give everything whatever he had. But of course, he was Hmm. not good with Pandavas. Like Hmm. that, at least they have some good things. But these people, they are like to Hmm. the core. Like inside the core, they are like evil. Oh, yes, yes, yes. So that's the thing. Means actually, when Sanjay sir sometimes he will be talking about Illuminati and then World Economic Forum and satanic rituals and all that, no. So I means I somehow have a feeling that these people also do that. So Definitely, Shashiji. They are part of that. They are part of that. No doubt mm, about that one. I mean, like, one thing is the D gang. Again, no doubt mm, about that one. The D gang is totally funding them. Just to destroy our country. And mm, also these people, I mean, like the cabal or Illuminati group or the mm, one world order group, their mm, agenda is to get the influential people from that places, right? If they will divide, like, mm, okay, in this country these are the influential people, okay, grab them, mm, take them, mm, give them mm. whatever they want and use them for us. They're doing that so no doubt. I mean, like, I'm 1,100% sure these people are a part of this D gang and also part of this cabal or nexus, whatever we call it. So Yeah. So yeah, then definitely. they have totally lost that ability to think. They are only being slaves. They might be like zombies also, because just living dead people who just follow whatever instructions are being given to them without any kind of emotion and all that. So that's the thing that's being that MK Ultra and all that, I think, might be applied on them. That is the reason why they maybe kind of become like, yeah, hypnotized or whatever. I guess So still they're not, at least they're not that big world famous people, like where they're not creating mm, clones, like we saw mm, some of the videos. I don't know if you have seen where Sanjay sir showed some of the videos where Prince Charles, I mean, a clone, mm. a duplicate, like what? Duplicate guy sitting and speaking like a Prince Charles, and people are like comparing the original and this one. I mean, like, definitely he's not the same one. Or So just putting.
So this, I mean, Are like you these people talking can go. about deep fake tech? Are you talking about deep fake tech, or it's an actual clone? No, actually, not clone, but like a do what you call it, a person just like he looks like a Prince Charles. So they just did a little bit of makeup and touch up and everything, and he is giving an interview. But if you see that he was Okay. not moving and he was not like doing anything like that, like very Okay. strict. And there are not only him, there were like so many famous people, Hmm. Mark Zuckerberg, Uh-huh. and there are like few other people, even Elon Musk, Oh, and okay. once it was Bill Clinton. So Oh, Sanjat sir showed. I can probably share that link with you. That with video. In that video, a full length of YouTube video where people are acting strangely. They are not like the one ah, normal. I mean, like if normal Vijay is talking like that, the other Vijay will not be normal like that. oh, okay, okay. He's something. He doesn't knows that if he's in the right place or if he's speaking right, or answering the right question in the interview. Mark Zuckerberg all of a sudden he's saying like, "Okay, I'm feeling hot. My jacket." Like that he's behaving. Yeah, I think I've seen that video sometime back while I was searching for Sanjay sir. I came across that video and I did think, yeah, he was answering something totally irrelevant. That is what I Totally remember. irrelevant. Exactly. So I Yes. mean, like Yes. these people with the technology and with the Mm, money they are going to any extent, and they have access to all these top peoples, right? I mean, like the mm, access, that's a big thing. If you can instantly go and meet Bill Clinton, or if you can instantly go and meet Bill Gates, that means mm, that's a mm, power, that's an access what you have to Bill Gates, and with that kind of an access, you can mm. do anything. Yeah, yeah. See, that's the kind of wealth these people have accumulated, and Yes, they know that exactly. that is the power which actually gives them all. Otherwise, it is not their brains. So whatever they are getting is all because of the wealth that they are getting, either by legal or illegal means and all that. And then yeah, they will use that to the maximum. So that is why they will try to maximize that to the I don't know what possible extent, because that is their key to success, right? Otherwise, yeah, they will be trampled upon. They will be even eliminated True. also if all if they're down in it. So that's the thing actually. So we don't know. I had once checked. I had not once checked. I was told that okay, these some of these actors from Bollywood, they have 10,000 crores worth of or 10,000 crores. Yeah, yeah, worth of known property and all that. But yeah, we who knows? It could be much more than that also. 1 lakh crore and all, it might be kind of reach that these people have. So if I go to say Bill Clinton and say I have a $200 billion deal for you, why he will forget 5 minutes. He will be willing to spend the next 1 week with me on this, seeing what is it that you have and all that. So because that is the power of money, right? Money. So, Exactly, Shashiji. so yeah, they will have access to all of this. So when they have that access, then why will they bother to means even think of those who can't even be of any kind of benefit to them? So that's Very the way. true. If they go and pay their homage to maybe an actress or a singer who was very famous in the past but who's no longer there today, they will lose 2 hours. In that 2 hours, if they are able to make say $50 million, which one will they choose? They will Which choose one will they do? the money part only is what they will choose, Yeah. because But see I that's all a driving force for them. yeah. But I always say, I mean, like to our viewers also in our channel also, like just don't get flabbergasted by the money what they have or the wealth what they have, because everything was earned in a wrong Mm, way, illegal way. This is not the right wealth which we should really. I mean, people always think like so many cars this guy is having and what kind of a mm, dress he's wearing, especially these people. I mean, mm, don't get, oh my god, from these mm, people. The whatever they did is not earned in a rightful way. I mean, how many people have suffered, how many people have died, how many children have cried, we have no mm, idea. And that's what they are yes, having, that's what they're showing to us now. Of course, mm, wealth can be earned in a good way, in a decent way, or in the right way, no doubt about that one. But mm, never ever think to get this much of wealth by doing this much of wrong. Yeah, also This much like of wrong, stop no. following them Instagram, wherever, everywhere, mm, because the view which we do for them, it's mm. again we are putting our money in illegal things.
Yes, absolutely. And see, this ultimately, even if you see this, which actor of this can claim that he is totally independent and he can do whatever he is free to do and all that? Because ultimately, he's a slave only, right? He's always constantly under some kind of a pressure from somebody. Either his family will be in danger if he doesn't toe in the line and all that. So, what kind of this happiness or satisfaction will they get from that money also? Ultimately, It's they will only be following somebody who's totally like corrupt, evil, and rotten, all that. And these people only be doing whatever he says rather than doing whatever you want to do. Sushan chose to do whatever he wanted to do, but yeah, that's the reason why he's no longer with us. yeah. So all of this, yeah, at least he was much more happy, and he Definitely, sir. he Definitely, didn't have Shashiji. these many karmas with him, and yeah, because yeah, I don't know, these people have how many people's blood in their hands. I really don't know. But True. that is not the situation I would like to be in. No, no. And that's exactly I always say. I mean, like, even as Mitraji also said, Mhm. I mean, people say, what's wrong? I mean, like, let's watch the movie, you know? I mean, like, there are many Bollywood people, many Bollywood, it's feeding many mouths, you know? It's not only the money is not going only, not, or it's not only going to these people. But then Mm. again, you are giving money so that they can go and they can kidnap a kid, or they can go and do a Mm. TRAFFIKING. They can go and they can do a RAPE. You are Yeah, again giving your hard earned money to these people so that they can go and do all the criminal activities what they are doing. yeah. You're only strengthening their hands, so that is why Yeah, Yeah. exactly. we Again, have to. what kind of pictures they're posting on Instagram? I don't know how much people. Why do the people have to follow them? See, if in case they are an influencer, they should teach you something good. They are Mm. always showing their all parts of body. Their nothing is Naked covered, pictures. all naked, and bikinis with brother, bikinis with Yeah. mom aged girlfriend, and what they're trying to prove, and why do people following them? I don't know. Actually, before I was thinking they are real followers, Mitraji, but I don't think. Yeah, I mean, like half of them might be paid, half of them might be just like these numbers. Shashij, I don't know if you know that one, but long time ago I read in an article that there used to be. This is like even before this all thing came out. Technology in Mm. China, you used to have like bots. I have seen Oh, that right. video. I mean, Okay. like thousands of thousands, literally thousands of mobile phones, like kept Mhm. in a rack, and every Mm. mobile phone is a subscriber, or every mobile phone is a gives a like button. So they are programmed, all the phones, you should and make it's a just video on working. that, Vijayji. I have to find out. It's working. It's the program or the software is working, and the mobile phones are just clicking the likes, on different videos. Mhm. So you have one central computer which sends, okay, now send likes to these videos, or now send Mm. likes to this link. Boom, Mm. tang, na, 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 all the mobile phone will start liking. This is how, I mean, like they ran a business like that. You want like Mm. fake influencers? How many you want? I will make it for you. I do remember now. Some good people, they just came out from the companies, right? They Yeah, said yeah, they yeah, said it is not exactly, ethics. exactly. So don't get even like, oh, these many influencers are there. Okay, then they are doing something good. No, no. Mm. There are Yeah. genuine peoples with genuine influencers, no doubt about that one. But we Actually, have they to only see, explained, about that particular yeah, information. we have to see, okay, what this person is doing. Is he, as Mitraji has also mentioned, is he really influencing someone in Yeah. some way, right? Is he giving some kind of an education, some kind of a influence, some kind of a Mm. what you call it, a talent, what he is showing off, like, come Mm. learn from But me. I'm but again, in South side, I've never seen this kind of such a worst influencer. Even the actresses, when yeah, compared to yeah, these yeah. people, I've Yes, seen only No, decent look pics. at Naga Chaitanya's wife, Just she is exceptional. G. She become mental now. that's what I said yesterday, right? oh, You have to yeah. see that song. Oh, yeah. I'm sorry, I forgot her name, but yeah. Yes, But yeah, Samantha Root Samantha, Prabhu. Samantha. okay. Yeah. So yeah, I think maybe she's an exception. But yes, as you rightly said, I think most of these whoever go to even south and do all of this also are from the north only. Like Yeah. there are few from Bollywood only who appeared in a few Telugu movies and all that, right?
Those kind of people only will, I forgot again. I mean, maybe Radhika Apte and others. So that's the thing. Same is influencing. I don't think when they have themselves under influence of something, how can they influence others? So that's the thing. So like influence of something, how can they influence? Exactly. I mean, like, don't call them influencer. And we have to. I mean, every time I think like we have to find so many new names or so many new terms in English or in Tamil or in Hindi to call these people. They are not influencers. No way they are influencers. Sorry, Shashiji. I couldn't find one decent picture, of Malaika to put in my thumbnail. Okay. Sorry, I think I put a comment in like that. See, means I think you are asking, are these even humans and all that? So I said, see, they are not humans. They have become animals now. Yeah. Even animals don't wear clothes. Animals live with anybody. Animals sleep with anyone. Like so, without their own species and all that. But only thing which they might be doing additionally is, okay, animals never kill their own species. A lion will never kill another lion unless it is needed or something like that. But here, these people get into everything. So again, the animals, they don't eat more than what they want. Yes. These people, the predators. Yeah. So that's the thing. And means one thing have you noticed, Vijayji and Mitraji? See, these people will be having millions of followers on Twitter, Insta, wherever. But I don't know, means how many people actually love their post. You see that heart icon kind of a thing. So whenever I'm seeing any screenshots or something like that, they will be having say 50 million, 60 million and all. But the number of likes will be in thousands only. I simply don't understand because that is less than maybe even 1% of their total followers. I mean, half of them exactly, Shashiji. It's not real. First thing, they are not real. Whatever the numbers, they found a way to manipulate that numbers or show that, okay, as I said, they have some other way to show that, okay, they are having 50 million followers or whatever number they want. And because of that only, as you said, being active in social network, they are getting all other kind of works like advertisements, and the people are coming in because in social media the only thing what sells you is like how many followers you have, how many people follow you, and how I can sell my product via you, how you can be the face of my product. Could be anything. This is the all idea. Everything is advertisement and making money in social media, right? So these numbers are not the real numbers, Shashiji. Half of them, they are not real. They are just made up numbers. Made up numbers means using bots or some other kind of a fake way how they are showing all these followers. There has been even in as I said, a documentary channel on this one, how these influencers are created by the fake way. Yeah, then they can ask their fake followers only to go and watch their movies. Right? Why do they have to come to us also? Yeah. Let them pay for their tickets and everything. Let them make it 1,000 crores. And let them declare it as a blockbuster or whatever. Why do they have to come to the genuine public? Something sometimes I don't understand what they are thinking. Actually, when you've been speaking about Sanjay Dutt, I have many times I have been telling to Mitraji also, I feel sometimes so shameful, Shashiji. I mean, like especially Sanjay Dutt, even though we knew that he was I mean 92, he was arrested. We know everything we know, but we never until Sushant, we never really investigated, or we never really thought about these issues. Everything. Take Salman Khan. I mean, like Black Buck and the car accident, driving around on people, sleeping people. This thing happened recently. You can't say it happened like 20 years ago or something like that. Very 2000s only, right? I don't know exact date. 2002. Yeah, exactly. We were not small kids, so that not to analyze or not to look into the news and see what exactly happened and everything. But still, we were so stupid. We were so blindly like accepting everything. We went and we saw his movies. I mean, genuinely we liked this guy. Genuinely we said like, oh, this movie, he's a very good guy, good actor. I mean, like, we have to see his movie. I was promoting his movies, in my circle. Take Sanjay Dutt, he was arrested with all the ammunitions, I mean, like, at his place. And still we went and we saw his movies, and I was like, what a great actor he is.
That It is feels so shameful, so shameful. Does it take that. a Sushant to like to really die, and then only we will understand these culprits? Yeah, that's the unfortunate bit. I was myself a big movie buff and all that, and then all of these shortcomings which you are talking about, all of these crimes that you're talking about. Even I used to kind of ignore them, and then when I was watching their movies and all that. In fact, if I remember, actually Salman Khan did have some kind of a negative image in around, I think 2004 to 2008, something like that, because of this hit and run and all that. Yeah. But then, his father came. He came up with a masterstroke called Being Human, Being human. and that actually made him Changed an everything. angel. Yeah, made him an angel actually. The way Yeah. it was projected, and then his super hit started coming back, Dabang and Wanted, and all of that started, and then again he was back in the reckoning. But So, but till 2020, he was on the top, and then of course after his SSR, everything went downhill. I mean, we can keep on counting like this, Shashiji, or at least I can keep on counting like all the scams what happened, the 2G scam, Oh, the recent scams. Never ever. Okay, now I talk for myself only. I can't generalize. Everyone has been like that, but I would say mm, most of us have been like that. We mm. never ever like went through and see what this was the Satyam scam. What exactly Oh, happened, how much money these people have looted from us, and what happened afterwards. Did we really get justice? Did the culprits really got the punishment? No, nothing. Of course, I don't know how much news was outside, but we never took the initiativeness from our side to go and at least do justice for ourselves. No, I went through and I saw all the cases and I followed, and I'm still really unhappy by what decision was made. That mm-hmm. part, I mean, like, now only we are really like doing so many things which we should have done long time ago. This is our country, our scams, not our scams, but scams happened with us. Bomb the blast, he was caught with all these ammunitions. This guy, he ran over people. Drunk, True, he ran over people. Okay, true. shooting of black bug Yeah, is also like only I one still bug. remember, Vijayji, sorry. One of Yeah, my friend used to ask me, he said that, yeah, Mitraji shame told on many you, times. shame on you. How do you like a guy who killed so many people? You know, he was like, he was scolding me so badly. I didn't know that time. See, That so No, ignorant. that much ignorant we were. Still, I remember that dialogue, what he said to me. see, from what I can think of, see, all of these people come from troubled families. So, if you remember Salman's father, Salim Khan, he got married twice and all that. So maybe there was some kind of a conflict. See, I think they had a lot of frustration also within them. I don't know. Maybe because of which they started behaving very negatively in front of maybe public or whatever, because they themselves had never got the courage to talk back to their parents. So in one way or the other, that has contributed to their upbringing. And then, when they saw that the money is coming so easily to them, and Yeah. because of that only, see, if one person comes and admires us also, at least I will think that, okay, yeah, I'm somebody who's great or something like that. If millions of people come forward, what will I think of myself? I think of myself God only, if not more. So all of this factor adds up, and they don't believe in God. They don't No. think of anything about other human beings. And all of that is of no value to them at all. So that's why they will behave this way. And then, one day when they fall down, also they won't want to believe that also. They will still think that, okay, I'm at the top only, nobody is above me, and all of that. They will continue to live with those misgivings only. So, not their fault in a way, but it's high time they realize that, okay, this why all of this is happening, because justice is not something. And about whatever Satyam scam, coal scam, 2G scam, Commonwealth Games scam. So I think, see, one thing which we did very well was in 2014 we voted for Modi government, because UP government, after 10 years we were totally fed up actually. Yeah. Yeah. And in you remember 2008 that Mumbai blast, and so many places all these security concerns happened. In many places of India itself, Gujarat also it happened, Karnataka it happened. So many places it happened. You're wondering what is going on. If enemies can come and attack us whenever they want and all that, then what is the use of
means whatever security measures, our army is supposed to be one of the best. And recently, when I heard that army was willing to even do a strike on Pakistan after the 26/11, our own Manmohan Singh's government, it said no, let's go. No. So those kinds of things, when I hear, we did a good thing that yes, at least now we have good solid government, at least from a defense perspective. But are they really doing something within the country? Sometimes I have my own misgivings about that, saying that now people cannot attack us from outside, but within the country they're coming and attacking our own people. So that kind of a thing should not be, because Pakistan, if you see, I don't know, it's not so well to do and it's struggling to even exist now. Survival is a big problem there. But it is able to dictate such big wigs within India. I don't know what is it that is stopping us from giving back a befitting reply. They don't know how to survive, like take care of their own country, but they want Kashmir now. Yeah, that's this one. Yeah, I don't. I'm barely able to manage living in a hut, and I want a bungalow to be given to me, so that I don't know how I'll in that. And still, some people like Hyundai, KFC, what they're doing. I always think that Pakistan was never a big threat to India. Trust me, Shashiji. If we decide within like matter of days, we can just neutralize them. No doubt about that one. The only problem is the people inside. It's really hard to neutralize the people inside, because we have to find out who is the culprit in here, and we have to like really take the law in. Go according by the law and punish them, and that's the hard part. So that's why we have to struggle for 90 years to get independence, right? All of the traitors in those days, they used to expose these freedom fighters to the Britishers, who were then either imprisoned or they were hung, or I don't know what all punishments were given to freedom fighters. Exactly, yeah. And one fine day, thankfully, Subhash Chandra Bose, Indian National Army was installed and all that, and that is when British started actually wondering if it's feasible enough to rule India. And then, what I'm told is in 47, a transfer of power was given to India, and I've heard in another place that this transfer of power is only for 100 years. But really, I haven't gone through any document which says that it's only for 100 years and all that. But I don't know, if that transfer of power had to be done, why was the country divided? It could have been still kept as one country only. And because after 100 years anyway, when maybe Britishers or whoever has to come back and take the power, they can rule the same country rather than having only India's one country. So that's my thinking. But who knows? Maybe these are all like classified documents of what I have to see. Actually, I didn't saw fully, but talking about this transfer of power and something like that, again, this Congress and everything, parliamentary and Congress, this all came from Britishers only. So one way or other, they have left the seeds in here, There was a documentary, and this guy, I totally forgot now the name and everything. Maybe I will look a little bit further and let's see if we can get something on this topic also, Shashiji. Pretty interesting topic that also. Yeah. See, Congress, I don't blame the party, of its side. Even Subhash Chandra Bose was once in Congress. I think only in 1939 he left the Congress because of the difference in what he thought and all that. But before that, he was in Congress only for a reasonable number of years. So today's Congress, I don't think is Congress at all. Just like how today's Shiv is like, Exactly. Yeah. Exactly. Even there were so good people from South also. Kamarajarji. I just found out day before yesterday. He's a very good personality. Said, but he also felt, he also regret for why he chose Indira Gandhi as a prime minister. Oh, okay. Yeah. He was the one, head of Congress party, the All India Congress party. After Nehru. So Nehru appointed Kamaraji as the head of Congress party, and then he only said, okay, it should be Indira Gandhi as a prime minister inside the Congress party. Okay, next leader. Knew that she will behave like that, Yeah, but Tashkent files, if you remember,
In that movie, it talks about Shastri's murder. Shastriji's murder. Yeah, exactly. So all of that happened because of this very reason that she had to be brought into power. Yeah. And there's a massacre, 1966 massacre also, which happened, and which I think Atal Bihari Vajpayee was a witness to. But it was directly ordered by Indira Gandhi. I think some hundreds of Sains were killed somewhere. I think it was near Lok Sabha or somewhere. I don't remember where. But yeah, she just ordered everybody to be shot. Shot. Yeah, it's not publicized so much, but it's there in the net. Because the all media was in there, so they were in the power. So everything, I mean, like you won't get any news out at that time, Shashiji. And then Dr. Homi Baba. Homi Baba, So, yeah. so many people were intelligent people were killed. So that's, I think it's a very, I think that will go into another tangent as such. But coming back here, see, I think we have now done the right thing by boycotting Bollywood as such. Because I mean, we now know these are all wrong examples to follow. And of course, we know that okay, we at least if we follow soldiers and maybe better examples who actually do good work for the society and all that. So those are the kind of people who will actually lead us to a better future, better security as such. So though we might not, means we might be looking at fun and all that. I think we should now try to look for satisfaction within ourselves. Otherwise, yeah, we will have fun all through, but we will always have that frustration, which I felt came out when SSR was killed. Because means we have been fun for having for so many years. But what is that when they have the benefit of having that fun when there's so much of frustration within us, either towards injustice or whatever. So I think if you are able to get yourself to doing something for the welfare of the society, at least our willpower will be much better. We'll have some kind of a humanitarian thought that okay, yes, this is what we should be doing for the. So be it you may be sponsoring the education of one kid, or you might be even going and serving some old people or whatever. So in whatever way. So at least you'll be having that contentment with him, which is very much key in this. So that's what I would like to conclude. Okay, Sashiji, it's not about like boycotting them. We have to boycott even their products. Yes. And we have to boycott them in Instagram. We have to boycott them everywhere, Twitter, everywhere. Yes. So see, I think we have hit the roots only. So we have done the right by hitting the roots of that, which is Bollywood. And if we hit the roots, the tree is sure to fall. So after that, let them. I don't think they'll get more ads just because, like, for example, Tendulkar today, how many ads do you see him? I think Shah Rukh Khan is the brand ambassador for Hyundai. Yes, that's what. He's still, Still, I saw an ad also, Yeah, he and Tiger Shroff. Yeah, for them, it's just money. That's it. Normally, we have a saying, Shashiji, like Bollywood is not a banana tree which you can just cut in 2 shots. Bollywood is like a people cut tree, Yeah. It will take a long time to cut it down by root. So we have to uproot it. So it's gonna take, because their roots are really deep inside in our society. So we have to take it. We have to take it. But we have started. At least I'm happy. I'm happy to say that we have started the journey. Now it's just matter of finishing the journey and staying together and finishing the journey. So, but it took Sushant's life to start this one. That sometimes it feels very bad, It took Sushant to give his life so that we could start this journey. He started it long time ago, but to come out in open, that is really sometimes, Yeah, it's a sad thing, but I think he's giving us strength also in one way or the other. True. Because I don't know, had he been alive and all that, I don't think it would have come to this effect actually. True, Shashiji. That's all. Yes, today it's again a wonderful session. Super information. Thank you so much, Shashiji, for sharing with us. Thank you, Mitraji. Thank you, Vijayji. Thank you so much. As always, Shashiji, please join us every day. I mean, like it's not only for us. It's eye-opening session. I mean, definitely our viewers are getting a lot of information from you, Shashiji. As it's no joke. Please join us.
I mean, like, we are also learning. Even one new thing. If I and Mitraji learn from you, it's a great pleasure for us. So Same keep feeling. joining us every day, Shashiji, and because people from South, we are okay. I won't put myself in that case, because I can watch a lot of Hindi news and everything. But people from South, uh, they really lack these kind of knowledges. I mean, like, especially what is happening with Sushant case and all the news from the North, and that's the only reason. That's the only reason why Mitraji started this channel. There's no other No. reason. Okay. Yeah, I didn't One, understand Shashiji that time. No, I used to go to many channels, but most of Okay. them they speak in Hindi. I don't understand, so I every time have to depend on Vijay. What just Vijay, please tell me what they are telling. No, I was so curious what's happening apart from Republic, and at one point they also stopped. Oh yes. So Yes. yeah, so and I thought like we should. That's the reason I started a little bit late. that's the only reason. And there are so many people from South who always say, like, okay, it's good that you are giving all this information, because it's again spreading awareness towards South. Because yes, people on the Bollywood side, Maharashtra North side, people are well aware and people are fighting very well. But many Mm. people in South, they still don't know what is exactly has happened, and we need to tell them this is happening. So any True. kind of this kind of information, if it goes from our channel to our viewers, to our people, we are always happy to do that one, and they will always be happy to have you on the show. No doubt about that. No, yeah, I have truly felt that warmth. So that is the one which actually pulls me to join here as such. So thanks for that. And yeah, obviously, means I also learn quite a lot. For example, you're talking about Rajinikanth, Kamal Haasan and all. So yeah, so those kind of knowledge is also very much important. Yes. True. So that's why I don't think that okay, I'm the only one who's giving. I'm also taking. So that's the thing. And maybe I mean some on SSR and means because see SSR was not the only one who was filled. There were a number of people actually. Correct. So True. maybe we will have to do some kind of a series if at all that's okay with both of you. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Because there are so many others who are hardly talked about. And Shashiji, please give us. I mean, like, give us something where we can, let's look, and we will always, we are happy to talk about these things. As Sanjay sir always says, like, we always like to bring up which people didn't touch. I mean, people normal, even the YouTubers, they don't talk about those things. We would like to tell those things. At least use our platform to bring everything outside, so that people can know what exactly is happening. So that's exactly what we are trying to do, Shashiji. and means it's not that okay, whatever I say or whatever I hear will be the absolute truth and all that. Because see, like all of us, I think we are all still trying to grasp what information and all that. And obviously, the agencies knows much more than what all of us put together know. So maybe there are many gaps and all that, but it is good that okay, at least whatever we can think of, maybe whatever angle, it could be drugs or it could be whatever other child trafficking and other whatever crime acts and all that is happening. Maybe there's a big thread which is connecting all of the content that is coming in your channel. So one day maybe it will be like very evident that okay, because of this so many deaths happened and who was involved in what, all of that might come out. So I think it's good we keep sharing information in one way or the Definitely. other. So, but yeah, one thing is, I don't think I'll get the time to maybe put together a PPT or something Just like that. Just no, like, no, 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 Shashiji. I mean, like, if you have, like, just send us the links where we can look, and definitely Yeah, we we will will do the just work, share and like then this, we can share. Yeah. I mean, no need to put any PPT and all. As long as we have the topics what you want to okay. discuss, if you have some links or some kind of a place where we can go and see and read a little bit about that, so that we can start telling to our viewers about that one. That's only, and come and join us, and let's even speak even about that one. we can just talk about Steve Pinto's thing also. Instagram hashtags. Yes. Yeah, hashtags. That also we can talk, Shashiji. True. And I'll also see if maybe there are people who can come and maybe join in your live because I have learned a lot from them. So I would request them. Absolutely. I would surely request them, Sure, and maybe sure. talk in Tamil or they will talk in Hindi or English. So at least I will make that request with them. So if they accept, maybe it's a good thing that because not everything is with me, but I think together we will have everything.
So Oh, yes. that's Exactly, Shashiji. And that's what we always, I mean, like, as much as possible, we have to, like, spread the awareness and tell them, okay, this is happening, guys. Please, mm, please, at least know. You don't have Wake to up. even react or act, but at least mm. register and acknowledge that this thing is happening around us. Yeah, because I heard about one such case called Vijay Chitra, which I think you also know. Yes, Yes. Shashiji. Yeah, yeah. So that I got to know only after Sushant. So I was not even sure who she is and all that. But yeah, means that's one more. Yeah, we don't know whether it's interrelated to the cabal that we are talking about or whatever. But yeah, it's surely something which we should be probing into. So lot of Mitraji things. made a video on that one, Shashiji. I mean, like, Oh, is she it? completely, yeah. She spoke about Vijay Chitra and when that happened. So It happened Oh, after Sushant's. after Sushant, yeah. Yeah. oh, is it? Okay. But yeah, means I heard about her also. Maybe in a hotel room or something. She was found dead, and all. That is all I remember. But Exactly. yeah. Anyway, so let's talk about it then. Yeah, there are so many topics which we can discuss actually. But yeah, let me see if I can figure some kind of a list and whatever links and whatever information I can share, I'll surely share. So let me see how I can share is something which I have to worry. Maybe I'll put a comment and then maybe we can see how we can exchange our coordinates in terms of. Shashiji, I mean, like, you can Mitraji, we can give our number also, Shashi, Yeah, not in the private comment, in a but on the private chat. we will share it. We can Just just we give will. our WhatsApp number or even a Telegram ID also, and probably you can just The write in there, Telegram ID Shashiji. will be better. Telegram ID will be better. That Yes. will Yeah, help. Telegram. Yes, Mitraji will Okay, give I in will the share in private the chat. private chat, Shashiji. Okay, sure. Yeah. Now I will Yeah. share. So just Yes. add it and just send a message, because I mean, especially to share these kind of information with our viewers. I mean, we will be really glad to do that one. Oh, yes. Yeah. In fact, we can get the input from the viewers also. About Yeah. who we think what Exactly. information. So, I'm just writing. but Okay. again, it was a wonderful session, Shashiji. Thank you for coming and sharing all your information with us and with our viewers. Okay. So yeah, this is your Telegram. Okay, I will. Okay, I'll, Shashiji. Just Thank note you it so down, much. Shashiji. Yeah, Yeah, or we copy will and meet paste in it, something. Telegram. Yeah. I'll remember this. Yeah. Yeah. Okay, Thank you. I'll talk Thank you to you. so much, Thank Shashiji. you. Thanks Jai a Hind, lot. Jai Bharat, Jai Hind, Jai Jai Bharat. Jagannath, Shashiji. Jai Hind, Jai Bharat, Vanakkam. Jai Vanakkam. Vanakkam. Thank you, Shashiji. Thank you, Thank you. Shashiji. Thanks a lot. Bye. Bye. Actually, I just wanted to show one video, Vijayji. அது காமிச்சிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம். ஏன்னா we should tell people how indifferent they are. They are not normal people. இல்ல? I think this is like Pavitra Rishta 2 team நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. So I will just add. What is this, Mitraji? Yeah, இது லோக்கண்டேவா? அங்கிதா லோக்கண்டே மகாபாரத்ல நடிச்சிருந்தால பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. அவன் வந்து இந்த அர்ஜுனா நடிச்சிருந்தால அர்ஜுன். அவன் தான் வந்து இப்ப பவித்ர ரிஷா 2ல ஹீரோவா நடிக்கிறான். ஓ, ஓகே. சோ இவங்க இந்த மாதிரி தான், அது மாதிரி ஏதாவது அப்நார்மலா பண்றது, அதை நம்ம நார்மலைஸ் ஆக்குறது, இதெல்லாம் ஓகேன்னு சொல்றது. எப்படியும் வந்து பவித்ர ரிஷா 2 வந்து அட்டர் ஃபிளாப். சோ எதுக்காக இவங்கலாம் இப்படி சிரிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ரைட், நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் இருந்தது அங்கிதா லோக்கண்டே இத பத்தி போடுறதுக்கு. மேபி நம்ம வந்து பட் பார்ட் ஆனா 2 ஓகே, மக்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல. ஐ மீன் லைக் மக்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியும். we have to keep exposing them. Exactly, you are right, We should not Mitraji. stop doing it. You are very right. You are very right. ஸோ மக்களே, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நேரம் ஆக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். இன்னைக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷம். அதை வந்து திருப்பியும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க, பர்டிகுலரா இந்த டாபிக்கு. அப்போதான் வந்து இவங்களோட கேவலமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வெளியில போயிட்டு ரீச் ஆகும் நிறைய தெரியாத மக்களுக்கு. அங்கிதா நீட்ஸ் exactly, Susan Walker desperately. Yes, super, Sashiji, well said. So yes, we will meet you. I don't think we can come tomorrow la Vijayji for live, probably Tomorrow, yes, we can come little bit early, Mitraji. Let's see, little bit early, maybe 3 to 4, but something like that. Dhruji agreed that he will talk about hijab. Okay. Bangalore issue on Friday. I think I fixed with him on Friday. So நம்ம எல்லாரும் சீக்கிரம் மீட் பண்ணுவோம். நன்றி. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த்.
ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த், ஜெய் ஜெகநாத் மக்களே. நன்றி. ஜெய் ஜெகநாத் மக்களே.